criminal defamation and civil defamation. For civil, bọ́n ṣe sọ, ẹni yẹn kàn máa seek redress pátápátá, ó máa gbowó to make up for whatever you've lost, economic damage. And irú ìwé tí Mr. David Farrell ti mi ti kọ, tó bá jẹ́ pé at the end of the day, the court consider it to be a defamatory piece of material. Nǹkan tó máa sọ ni pé ó máa try láti retract gbogbo àwọn òwe yẹn, ó máa destroy it. So that's on the civil end. So nǹkan tí element kan tó kàn máa ń jẹ́ kí, or tó sì jẹ́ kí criminal defamation kó wà existent, the rationale behind it is one try láti avoid nǹkan tó máa cause public uproar and unrest. Mi ò mọ̀ mo ṣe sọ yẹn lédè Yorùbá. Nǹkan tí mo lè ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé mo ka case kan, Aviomo versus Commissioner of Police. Case yẹn dé Court of Appeal. So it's a locus classicus for issues like this. And in case yẹn, it was a criminal defamation case. Àwọn agbẹjọ́rò tó dẹ̀ jókòó sórí matter yẹn, they reinstated again and again a defamation of character. It's predominantly a civil wrong. And again, they only leave that provision, which some of the lawyers are already working on, getting rid of the criminal aspect of it, because Kini Eko own stifle freedom of speech and expression, which is also a constitutional fundamental, right in the Nigerian constitution to an extent. So nínú case yẹn, àwọn agbẹjọ́rò tó jókòó wọ́n make sure láti re-emphasize pé tí ìbanilórúkọ jẹ́ bá ti ń fẹ́ máa cause public uproar or unrest, or tó ń cause actual harm, bí Attorney Tinu ṣe sọ, ó ní ó lè consider criminal defamation. Àmọ́ àwọn abnormalities tí mo tún fẹ́ point out nínú case tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ó ní things like our extradition, because ẹlòmíì lè ní question lórí, okay, and ìdí tí mo ṣe fẹ́ bring out our abnormalities yìí ni pé àwọn ìpínlẹ̀ kan bí ìpínlẹ̀ Èkó àti ìpínlẹ̀ Edo, wọ́n ti decriminalize defamation. So l'Èkó àti Edo, it's solely a civil matter. You cannot institute a criminal defamation. And I can't speak for the other states. As of now, criminal defamation is still in vogue. And that might have been one of the reasons SA and Afe Babalola Oshe institutes criminal suits in Èkó, tó ṣe extradites Mr. Dele Farotimi wá sí Ekiti State, because Ekiti State she operates criminal code, one of the expunge criminal defamation here. And eléyìí wá lead mi sáwọn abnormalities in the arrest and the extradition tí ó lè jẹ́ nǹkan tá a fẹ́ discuss if tí olóòtú bá permit me. So tẹ́ bá wo, and I'll just be speaking on the legal opinions. Tẹ́ bá wo manner of arrest there, because regardless whether criminal defamation or not, I need due process. Tẹ́ bá dẹ̀ wo manner of arrest tí wọ́n fi extradite Mr. Dele Farotimi láti Èkó lọ sí Èkìtì, ẹ máa rí pé báwo ni mo ṣe lè sọ Yorùbá yẹn, it's not according to the due process. Defamation of warrant kò bá mu ẹ ṣe gọmà. Defamation of warrant, John Wick or James Bond style operation láti kó armed personnel lọ apprehend someone who is also a lawyer. And because our baba wa ti ṣe sọ, this is a man tí lórí same case of defamation yìí wọ́n ti invite wá sí police station lẹ́ẹ̀mejì, and he complied prior to that. So stumbling his place of business, slapping his staff and seizing phones, gbogbo àwọn kíní yẹn ó show oppression. And to be more because I personally have been privileged to read the material, and I'm talking about the Nigerian criminal justice system. Teba wo our allegations, I can't repeat them because it will be republishing a defamatory statement.
the court You want me to ruled. Òun náà máa mú. So come on, pé mi náà pé mo ti republish. Àtolóòtú àtàwọn amòye mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Because Bàbá Adébóyè ló máa síwájú. secondary publication tí mo bá tún sọ. But ẹ bá wo. Bàbá Òní. Èmi ò sí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ti ń bó. Ohun yín là ń gbọ́ ẹ ti ń bó. Sáà rìkọ́ọ̀dù ẹ̀. So, without repeating what Mr. Dele Farotimi has published, essentially, just to go back to the arrest procedure, at the Administration of Criminal Justice Act, still were very clear about the arrest procedure. So, in court, moving him all the way from Lagos to Ekiti is solely because only try criminal defamation matter here. Ni Eko. But in terms of jurisdiction, if you're thinking, okay, well, she court Lekiti ni right lati crime matter, yes, it does to a large extent, because punishment for defamation is about 1 to 2 years, both in the penal and the criminal code. And magistrate courts generally try any matter below 7 years imprisonment of punishment. So magistrates and Teba will complaint here. Essay and that material has been read and sold in all 36 states of Nigeria and beyond. So that means see defamatory material about one Ekiti, Abitomani access to Ekiti, Abitomani proponent Ekiti, yes, Ekiti also has jurisdiction. So there is no. Sir. Yes, sir. Hello. Wọ́n mute ara wọn ní John. Ọ̀gbẹ́ni John Ògúnrìnọlá. Alàgbà John Ògúnrìnọlá. Alàgbà Ògúnrìnọlá. Lọ́yà làwọn náà. Lọ́yà làwọn náà. Ìyá ọ̀dà ẹ máa sọ̀rọ̀ létà alàgbà. A ní ká ṣe ní ètò tí àgbàdo tó ọmọ tiẹ̀ lálà. Ìyá wa kẹ́ ẹ pẹ́ o pẹ̀lú òwe o. Ẹ ṣeun sà. Ok, ẹ ṣeun. So máa ṣe ọ̀rọ̀ mi ní ṣókí, but mo fẹ́ yọ àwọn jáde so that a máa mú gbogbo ẹ̀ papọ̀. Because tẹ́ bá wo irú arrest mo sọ, tẹ́ bá wo the use of handcuffs, ẹ máa rí pé ordinarily ní both the AJA and the Police Act ní Nigeria, ó sọ pé tó bá fẹ́ lo handcuff, the law stating earlier pé there must be a reasonable apprehension of violence or attempt to escape, or the restraint is for public safety, or even if the court mandates it. And none of these things, sort of played out. And I don't even want to speak on the denial of bail, but the essence of my contribution to supplement what Attorney Tino has said is low-talk and a criminal defamation, and it exists. However, previous cases and even the statutory provision has suggested that it's predominantly a civil crime. To the anybody to bar unnecessarily lawful criminal defamation may be seen to be weaponizing it. And teba wo Mr. Dele Kosini is more like alleging that SA and Afeba Balola man low oppressive nature, láti control certain things in the judiciary, just to summarize it without republishing the statement. And Teba will play out and see, come off more or less like it. Because àwọn èèyàn rí ọ̀rọ̀ sọ to that extent, okay, ṣe bí nǹkan tí wọ́n ní ẹ ṣe pé ẹ ń fi ọwọ́ òfin ẹ fi ń suppress, ẹ fi ń oppress àwọn èèyàn, ó ní ẹ fẹ́ máa ṣe sí lawyer that is living in Lagos, bringing him in handcuffs to Ekiti, and ensuring that, because Teba Woro bail, is something, one more milk, if I dive into those things. The court initially gave bail. One then need 50 million a bond, drop international passport and all those things. Overnight, Akotuboko want to deny bail. So Teba Woro, it can be argued that so and it got in the way where one share. So but my conclusion would be Tori Atiri
I can bring out examples. Nijo Kiniano, SAN, no, also a very senior lawyer, Femi Falana, wants to one other guy, not to bring up the case, but to just compare. Very dark man. Oh no, so she video also who posted on Instagram. So Femi Falana instituted a civil defamatory suit. And in fact, but if Femi Falana also Kini Egolori, TVC, Abi channels, he was saying that well, he could have gone the defamatory way, but even Femi Falana himself, on committee don't try Latin law around West Africa to decriminalize defamation. Because the extent Kini in my law, to ba anybody to ba saw harmful statements, langbe, lankosi handcuff, lang arrest, only pay oma stifle freedom of speech. Then Emma wo or our journalists no. Oh, it also costs like a clamp down in media freedom, and it might lead to an arbitrary use of law enforcement as a tool of oppression at the end of the day. So without much further ado, Attorney Tinuti really dive into the legal nitty-gritty of it. But see, about any specific question on law, I would like to speak more on that than giving my personal opinion. But that's sort of like the legal overview of it from my head. Eshigoma. Mo dúpẹ́ gan amòfin wa, mo dúpẹ́. Olótù. Ọgbọ́n yín ò ní dópè. Olótù. Mo fẹ́ fún yín ní the actual section of the code, of the criminal code. Section 12A, offenses against laws of a state. It very clearly states, whereby the provisions of any law of a state, the doing of any act or making of any omission is constituted an offense. Those provisions shall apply to every person who is in the state at the time of doing the act or making the omission. And it goes on like that. That is to say, if somebody committed the crime of defamation in Ekiti state, when he is there, yes. Outside the state, you have no jurisdiction until he comes back into the state, which is section 13A. But they brought him there. Exactly. So in order for them to apply sections 12 and 13 to they had to bring him into Ekiti state by force, because Ekiti state had no jurisdiction. He was free, had no jurisdiction to try him at all until they brought him there. There. So the criminal code is actually pretty straightforward. That because he was not in Ekiti state when he committed the alleged defamation, the guy was untouchable. He was untouchable. He couldn't be tried under that criminal code. No, he was untouchable. So they had to bring him. I mean, there are other parts of the criminal code that I've looked at that I will talk about later on. Okay. Mo kàn fẹ́ sáré béèrè question kan lọ́wọ́ amòfin Samson Dada kó tó di pé mo sì máa pè yín, ẹ̀yin náà máa bá a sọ̀rọ̀ síwájú sí i. Amòfin Dada, ọ̀rọ̀ criminal or civil defamation, ṣé ó dá lórí owó? Ẹ jẹ́ n ṣàlàyé, owó ni gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀. Tí wọ́n bá ní civil ní defamation tó ṣẹlẹ̀, bóyá 50 million ni, ṣùgbọ́n tó bá ní criminal ní defamation tó ṣẹlẹ̀, bóyá 500 million ni, ṣó dá lórí owó àbò dá lórí ìjìyà kankan? Ó dá lórí ìjìyà. Ẹ sọ̀rọ̀. Oh, okay. Samson lẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀, ó mọ ìjìyà ni. Ẹ̀mi ò rí Samson náà ni. Is there, ó máa sọ̀rọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo ìmọ̀. Ṣẹ́rí civil bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, ó dá lórí àwọn nǹkan tó include owó. So tó bá jẹ́ pé civil ni,
there are remedies that may be sought. Our remedies here only include apology, only include can retract our materials here. Okay, gbogbo publication that you make, gbogbo nǹkan tẹ́ ti tà, kó padà ká, you know, let's take it out. And ó dẹ̀ dá lórí owó náà pé okay, well, àtijọ́ tí wọ́n ti ṣe publication yìí o, on a normal day mo máa ń rí 300 Nigerians as a client. But látijọ́ tí Mr. Dele Farotimi ti ṣe publication yìí, my client has reduced to 100. And on a normal day, a máa ń pa $500,000 ní law firm wa, pa $500,000 more. So a lè gba damages lórí economic loss tá a ti ní as a law firm or for me as an individual. A lè gba punitive damages, pain and suffering, gbogbo yẹn. But ṣẹ́rí ti criminal yẹn, ó dá lórí punishment because it's crime and punishment. So ní penal code, ní section 373, punishment defamation as criminal defamation under criminal code is up to 2 years imprisonment or a fine or both. Now, ní criminal code to regulate the South, criminal defamation punishment is up to 1 year imprisonment. And that's section 392 of the criminal code. 1 year imprisonment or a fine or both. So tó bá jẹ́ civil, owó yọ, but tó bá jẹ́ criminal, ẹ̀wọ̀n ni o, or fine or both. So adájọ́ ló ní discretion láti decide yẹn. Mo lérò pé mo ti down question yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ jẹ́ kí n add another thing is that part of the punishment in the criminal code is caning. Is caning. Pé wọ́n lè nà ẹ́ lẹ́gba. That's to tell you how archaic this criminal code. 1916 láti kọ kínní. Àwọn colonialists now kọ kínní. And part of the punishment in Nigerian criminal code lands on you need 2024. Wọ́n lè nà ẹ́ lẹ́gba. Wow, ẹ ṣeun. Ìbéèrè kan tí mo wá fẹ́ béèrè tí Bàṣẹ́gun gbé jáde, mo fẹ́ kí ẹ dákun kí n tó máa lọ síwájú. Inú mi dùn láti tún kí amòfin John Ògúnrìnọlá, àwọn náà wà níbí pẹ̀lú wa. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Ṣùgbọ́n ìbéèrè ibi tí mo fẹ́ lọ lórí ọ̀rọ̀ tí Bàṣẹ́gun ṣe tí wọ́n sọ. Ẹ̀yin amòfin tẹ́ ẹ wà níbí gbogbo yín, including bàbá John Ògúnrìnọlá, tó fi pẹ̀lú ìyáàfin Tinú àti Samson Dada amòfin. Ǹjẹ́ wọ́n láṣẹ láti lọ mú èèyàn bá ọ̀ràn? Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n lọ mú Délé níbi tó wà ní pé ibi ọ̀ràn ẹni yìí, àbí torí pé ó wá látọ̀dọ̀ bàbá Fẹ́ Babalọ́lá ló fi ṣeé ṣe, àbí lábẹ́ òfin ẹ kàn lè lọ mú yàn pé kí ẹ̀wọ̀n rẹ ó lè bá a kún, jẹ́ á mú ọ lọ síbi tí ẹ̀wọ̀n rẹ ti níyì. Ṣó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀? Àbí torí pé ó jẹ́ bàbá Fẹ́ Babalọ́lá tí wọ́n ní òfin ní Nàìjíríà. Okay, well, do I go on? Bàbá Ògúnrìnọlá, yes, sir. Good. Let me first of all thank the other lawyer. The one that has spoken before. You see, the whole. Hello. I'm going. Mo rò pa lè rojú yín níbọ̀ tó wà òkè ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. I'm eating. I'm eating. So you see, the whole process is being flawed right away from the inception ab initio. You see, the question is this, as Bàṣẹ́gun rightly said. One, you see, in defamation is divided into two. You have slander and libel. Do you understand me? You have the criminal
libel and the criminal slander too. You have the civil one. But what they have done to Dele Farotimi is arrest. Is under extra rendition within Nigeria, as in the case of Kanu and Nigeria government, as in the case of this traditionalist, Tani Olong and the Alpha in Ilorin. Do you understand me, man? Bẹ́ẹ̀ni, sir. The thing is this: Afe Babalola to me is exercising his physical and legal power in Nigeria as a lawyer well known, which is supposed not to be at all. It's supposed not to be. Now, the thing is, taking Farotimi from Lagos to Ekiti or wherever is illegal. It's purely illegal, which they all know. It's contrary to the law of, it's contrary to the law of defamation, where one defame you, it's where you go for and sue the defamer there, not that you have to use all the power and take him out of his state. Then another thing, the last thing I'm going to say is this. The power that Afe Babalola is trying to bring into law is too much. And that power, if the LPDC or so, if they should accept it, Nigerian law and judiciary is completely finished. Because if you read the letter that Afe Babalola wrote to, I think, LPCD or something, Afe Babalola seems like giving order to them that they should strike off Farotimi from the register, which he shouldn't have done that. He should have presented his case to them and let it remain over them to, to no come and say, okay, we have understood you, we will look into it. Afe Babalola can be an accuser and a judge at the same time. This is what I'm saying. Thank you, sir. Thank you, man. Thank you, Baba. Thank you so much. I appreciate it. Now, do you want to say something about Jefferson Kankan? I'm Amòfin Samson Dada. Bí wọ́n ṣe gbé pé kó lọ bá ọ̀ràn níbi tí ò ti dá ọ̀ràn. Benny. So in my own knowledge, and this is subject to further our senior lawyers merely to contribute, I mean, only rebut any of the things also. But according to my knowledge, from section 267, Administration of Criminal Justice Act. Administration of Criminal Justice Act 2015, or Toribi Babawashi Solemko, criminal code and law are very archaic. So we need the shegon. But Aja ti she die lori iru procedure transferring an accused person between jurisdiction or extraditing an accused person. And teba Roti Foundation ti mo le nkan mo sọ pé kíní yẹn kò ń ṣe ẹ̀sùn àbí kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ní Èkó. So Èkó dẹ̀ ni Mr. Dele Farotimi pé, and that's where he resides and he does business. So ordinarily one only try one leko. Now, in Koti SCN Afe Babalola ṣe I'm not making any forum shopping, ní law. So lè sue ẹni leko. Ṣé a ní grounds láti sue ẹni outside of Lagos. Now, in my own analysis, tí bàbá lè claim indeed pé ìwé yẹn dé Èkìtì, àwọn èèyàn dẹ̀ kà l'Èkìtì, and there is also actual harm from Èkìtì. Bàbá lè prove personal jurisdiction, but nonetheless, as she need steps for all of there's a due process for that, for arresting the person or extraditing the person. One of it is one láti file
charges ní Èkìtì kan tó gbé èèyàn wá láti Èkó sí Èkìtì. Now, tó máa file charge yẹn, alleging the defamatory material and everything, and it's good to go. Wọ́n máa wá issue warrant of arrest. Bó ṣe bí Agja ṣe tó nìyẹn. Agja ni ó máa issue warrant of arrest now. Àwọn ọlọ́pàá torí pé ẹ mọ̀ bá ṣe ń ṣe Nigeria is the Nigerian police force. So Nigeria, typically the way tó ṣe máa lọ láàrin àwọn ọlọ́pàá ni bóyá Ekiti command, and I'm not saying that specifically. I really don't know how it works, but I think practically the way it works is Ekiti command yẹ kó sọ fún Èkó command or whatever, or an invitation should be sent fún pẹ̀lú complaints. So ordinarily, Mr. Dele Farotimi wọ́n lè decide láti ṣe dismiss claim here due to lack of jurisdiction or appear if he thinks that the court has jurisdiction. So what they might execute arrest here according to section 6 and section 7 of Agja. So gbogbo èmi ní handcuff here, it is not expressly allowed during or gbogbo ìgbájú scatter his place of business is not part of it, except the only time the only time tama lo handcuff only 10 year ban resist arrest or any wà violent àbí tí court bá sọ pé okay bẹ́ ṣe ń gbé ẹni wá ẹgbẹ́ wá ní handcuff nínú warrant yẹn. So and tó bá wá dé Èkìtì, the process is ẹni yẹn need láti wà presented before the magistrate court of Lagos. So the magistrates don't want in Lagos ordinarily look ó review arrest warrants tí Ekiti issue and ensure that the extradition is lawful and there is no abuse of process. So ordinarily, according to the Agja, bó ṣe yẹ kí wọ́n tò àwọn kiní yẹn nìyẹn. So wọ́n máa confirm pé okay, the accused time gbé lọ láti Èkó lọ sí Èkìtì is going to receive a fair trial in that jurisdiction. Then if the magistrate in Lagos finds that the extradition is valid, then they will now issue an order of transfer of the accused person to Ekiti State. So the accused person may also object to that extradition. He can object again due to lack of jurisdiction. He can object due to procedural irregularities or abuse of process. He can object due to unfair treatment or violation of a constitutional right. So magistrates kò ní láti authorize extradition here, and the transfer must be done properly in line with section 34 of the 1999 Constitution. Arraign, and even upon arrival, he has to be promptly arraigned in Ekiti, and they have to read the charges to him formally, and they have to decide on bail. But mi ò lè sọ fún yín mà for sure bóyá any of this process tí mo ti outline bóyá ó take place. Nǹkan tá a gbọ́ ní news ni pé ọlọ́pàá yabo bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ kọ́ handcuff lé bàbá lọ́wọ́ àdẹ̀gbọ́ pé bàbá ti wà lẹ́kìtì. So that's it on what the law says with extradition. So kini yẹn ó ní procedure, but I can't say for sure whether, not to my knowledge, torí mi ò tiẹ̀ sí ní Nigeria láti gba gbogbo updates ẹ̀, but that's it. I hope I've been able to shed more light. Yeah, Mr. Dada, actually, thank you. Wọ́n tiẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n take steps yẹn, and it's out there. The other thing ni wípé nígbà tí as you know, and other lawyers náà mọ̀ pé téèyàn ò bá object to jurisdiction tó bá ti lọ báyìí, it's a defense tó ti waive nìyẹn. Use or you lose it. Wọn fún bọ̀dá yẹn ní opportunity láti lọ through the right channel, because Lagos magistrate ló yẹ kó release wọn, and kò lè release wọn for anything except pé bó ṣe sọ tó bá review kíní yẹn in her own opinion, tí kíní tán sọ the defamatory statement tó bá jẹ́ pé ó wà valid, àti pé the arrest àti the kíní tán mú wá sẹ́kọ̀ọ́ tó bá rí wípé ó jẹ́ new and all that is the only time tí yẹn máa send wọn sí Èkìtì. Even on top of that, Mr. Farotimi still has the right, his due process rights, láti sọ pé, and he said, I'm still objecting. And when he's objecting to jurisdiction, that subject of jurisdiction
must not be waived. He had to be brought forth before the court. Another court nìyẹn sìn. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ lórí yẹn. They will litigate that before kó tó wá lọ sékìtì. So them jumping all these hoops, ó kàn sọ another thing about the baba ni. Yeah, we know he's a good man. He's very generous, charitable and all that, but he failed to follow the law. The process, so yeah, he was one of the people to lay down all these things, you know. It's elite power. Exactly. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun. Bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀, mo rọ́wọ́ yín lókè, mo mọ̀ pé ẹ láǹfààní láti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan. Ẹ ṣé gan-an. Mo rò pé mo ti dé stage tí mo lè sọ my observation over the past few days. Okay. Mo kàn fẹ́ kí àwọn lawyers kan ṣe gbogbo àwọn preambles wọn ni. I'm not a lawyer, but I'm an observer. Shemo, early part of last week, or ìgbà tó kọ́kọ́ mú Farotimi lọ s'Èkó, tó lọ mú l'Èkó lọ sí Èkìtì. This fellow actually looked, not many people in my own circle know anything about him. Àti akomari lórí once in a while lórí Nigerian TV station, and I really hope this is not a slanderous statement. It's not. One tends to look at him as a loudmouth, empty fellow, rebel without a cause. I'm a whole of Nigeria, but he's pushed towards LP, Labour Party, all kind of left a bad taste in a lot of people's mouth. As a result, èmi ò rí àwọn tí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń sọ anything nípa ẹ̀ fún mi. In fact, mo belong sórí a platform where what I'm going to say next happened. And kí n tó sọ nǹkan tí my own observation here. You see, this guy is people didn't take him seriously. Rebel without a cause, or hate Tinubu, or like Obi, or Shetibi, or Sheto. But what I now started to observe, about 3, 4, 5 days after he was captured, Leko, to hijack Elosekiti, this man had suddenly become a hero. Afe Babalola, the giant Nigerian SAN, has what he suddenly become. Among àwọn èèyàn tí lórí platform tí mò ń wò ni o àti àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀, ó ti suddenly become the big guy walking around with a big stick, ready to kick any hapless individual. So Afe Babalola so far, as the shift has moved against him, Farotimi has now become the poster boy of the oppressed poor man in Nigeria. I just want to add that. Katuma, continue. Ẹ ṣeun, inú mi dùn. Mama Yusuf, ṣé mo lè fi kíní ìkùn? Ẹ fi kún o, ẹ fi kún. Nǹkan tí Dr. Oyèfúlẹ̀ sọ sí. Tẹ́ bá rántí pé Délé Farotimi wá sórí Yorùbá Gbòde fún wákàtí 3. Mo á gbìyànjú tá a bá láǹfààní láti play ẹ̀, ṣùgbọ́n tá a bá láǹfààní màá rí dájú pé gbogbo àwọn tó wá sórí kínní lónìí ni wọ́n rí recording tá a ṣe níjọ́ náà fún bí wákàtí 3 ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan ti ń gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ 3 ni wọ́n ń gbádùn ẹ̀. Ẹnì ṣó yèyé lófin. Nǹkan kékeré ni mo fẹ́ fi kún Dr. Oyèfúlẹ̀, ẹ ṣé gan ni kò tẹ̀ sọ. Mo wá fẹ́ fi kíní yìí kún wípé nítorí bí wọ́n ṣe gbogbo rush to Èkìtì and all that. Tó bá jẹ́ ní ìlú America, even ibi tẹwà yẹn New York, wọ́n á sọ wípé long arm of the law náà fẹ́ fi múyàn wálé, ṣó ti yé yín. So New York lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún yàn. If
This has to happen. And this is the thing tó yẹ kí bàbá Babalola máa claim. And tó dẹ̀ yẹ kó jẹ́ wípé wọ́n ṣe everything procedurally, accurately, kán má jẹ́ kí kán rí ọ̀rọ̀ wọn sọ wípé àbóyá wọ́n fọwọ́ òfin suppression, oppression or depression fún bọ̀dá yẹn. Ọwọ́ lágbá lójú. Bẹ́ẹ̀ni. So mo sọ yẹn nítorí pé ní America there is ẹ mọ̀ pé jurisdiction state by state ni. So bí mo ṣe assert establish lẹ́ǹkan yẹn pé téèyàn ò bá ti object jurisdiction at the onset of a case o ti waive ẹ o lè wá padà sọ fún judge pé mo wá court mo wá sọ fún yín pé mo object ni o. No, you are here already now. So but the only time tí wọ́n máa ń jẹ́ kí irú pé kéèyàn wá sí court mi mi ò lè object àbí why tẹ́ ṣe pè mí nǹkan tí mo ṣe Èkó ló ti ṣẹlẹ̀ ká tiẹ̀ yọ wípé Èkó ò ní criminal kind of defamation mọ́ kúrò. Here wọ́n máa ń sọ wípé you can do it. The long arm of the law will drag you. Also, because there is something tó ń pè ní commerce clause. That commerce clause here, ó jẹ́ pé tí action tó ṣe ní wherever tó ti ṣe, if it has a negative or implicative effect on somebody or something in another part of the country, ṣẹ́mọ̀, bí irú e-commerce ni. So it's a commerce clause náà ń pè. So the only thing tó lè fún bàbá ní effect rẹ̀ pé àwọn èèyàn kàwé yẹn náà lẹ́kìtì, and so àwọn èèyàn lẹ́kìtì wọ́n ń ro nǹkan burúkú rò mí, especially pé mo nílé ìwé ní Èkìtì, ṣẹ́mọ̀, he has a university and all that. So but kán wá sọ yẹn, the procedural erroneous kinní tán ti ṣe ó ti pọ̀ ju this defence tán máa fúnra wọn lọ, ṣó ti yé yín. So mo kàn fẹ́ ká ronú in that line ni. Ẹ ṣé. Àti pé à ń sọ wípé Délé Fárótìmí ó ti lose opportunity ẹ̀ nítorí pé kò gbìyànjú láti béèrè fún gbogbo nǹkan tí ó tọ́ sí. Bóyá ẹni tí wọ́n mú ní ìgbà tí ìgbà mú lójijì. Wọ́n lose wọ́n fún wọn láyè. Okay, torí pé wọ́n fún láyè ibi tí mo lọ gan-an. Ẹni tó mòfin ni ẹ ti kó kinní sí lọ́wọ́, gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe gbogbo yẹn lòun náà máa lọ object. Ṣẹ́mọ̀, wọ́n tiẹ̀ tí dabble into it rárá. Sherry, the other thing that is important is this. At the end of... sorry. Ẹgúnlẹ̀. Okay. The other thing that people overlook is this. Even if the defamation case came to court, the objective test of defamation is going to depend on, at least in English law, what is called the likely reaction of the uninvolved bystander. Or previously, the man on the Clapham omnibus. But somebody who is not involved in the case at all, who has no interest in the case, that's the objective test. Now, in a country where almost everybody believes that lawyers are, I'm trying to choose my words very carefully here. Always right. Me representing you. Okay, Samson, I represent you. Lawyers are always right. No, lawyers are crooks. So in that situation, the likelihood that actually, if the case is properly argued, Fárótìmí will be found to have defamed Babalola in the specific narrow thing. Not where he's a philanthropist, only college, only the narrow focus that the defamation is about Nkoto as a lawyer to influence what judges are doing. Thank you. Yeah. Ẹ ṣeun. A dúpẹ́
Eh, ẹ má gbàgbé ẹ má gbàgbé bàbá Aliu bàbá Aliu ń bọ̀ bàbá Aliu ń bọ̀ bàbá Bánkọ́lé ìṣẹ́jú kan àtààbọ̀ kẹpẹ́sà lẹ́yìn náà bàbá Aliu ó wọlé pẹ̀lú ìdẹ̀ra. ṣe púpọ̀ ṣe ni mo gbádùn ètò yìí o. ẹ kàlẹ́ ó dà pé orúkọ mi ò yọ lọ́dọ̀ yín lálẹ́ yìí o mo ti náwó fẹ́ẹ̀ tó 3 hours. Ọ̀túnba rí yín ọ̀nà mẹ́ta lẹ́tí ẹ yọ. fara Ilé ìṣe Dominican Republic Ọ̀túnba. ẹ ti padà wá láti Dominican Republic. Wọn ò tí ì padà dé o, wọ́n sì wà bẹ́ẹ̀ o. Nítorí ọ̀nà ṣe náwó lọ́nà èdè mẹ́ta. pààyàn ni wọ́n ń sọ. ó ṣòro padà. ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn amòfin wa mo ń gbádùn ètò yìí gidigidi inú mi dẹ̀ dùn torí pé ìgbà mo bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi lẹ́ẹ̀kan mo ní ejò lọ́wọ́ nú tẹ́jọ́ ò bá lọ́wọ́ nú ibo ni attorney general wà látọjọ́ ẹ̀ tán gbé máa ń lọ tí ó sọ̀rọ̀ wípé ní tẹ́ ṣe yóò bá òfin mu ibo ló wà ṣé kò rí ṣé kò gbọ́. Because of who is involved. Because of who is involved. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní update díẹ̀ and eléyìí mo kàn rí lórí news ni I can't verify it. Ṣé ẹ mọ̀ pé AG tí wọ́n ti hard sí charges yẹn so wanted to charge another I don't know if it's 6 or 16 count charges under the section 20 of the Cybercrime Act. So Attorney General go to on the I don't want to say on which side, but Attorney General wo Èkó ni àbí ti federal government? Federal. Kò yẹ kó jẹ́ federal o. Èkó ni ọ̀rọ̀ Èkó leléyìí o. Ọ̀rọ̀ Èkìtì ni o. Ọ̀rọ̀ Èkìtì ni o. I'll post the link. Ó ní mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wípé wọ́n fẹ́ fi idà pa eṣinṣin ni. Bẹ́ẹ̀ Kò ni. ní bẹ́ẹ̀ tẹ bá dẹ̀ kíyèsí ohun táwọn èèyàn ti ń sọ látẹ̀. Àbí pé wọ́n fẹ́ fi ọwọ́ ọlá gbá lójú fún nǹkan tó ti tẹ bá kíyèsí táwọn èèyàn pé kíní ní kápọ̀rọ̀ níbi tó wà. Bẹ́ẹ̀ ni afẹnitóyè ò bá yé ló kù. Ṣé rí pé philanthropist yes bàbá yẹn ń fún èmi ò kà ń pa philanthropic activities ẹ̀ rí mi ìdẹ̀ dáàbì pé lóòótọ́ ló ń ṣe oore fáwọn èèyàn ṣùgbọ́n to whom much is given much is expected. Ṣé lóòótọ́ ni ìpè kí n jẹ́ philanthropist kí ni mo nílé? Òun tó ní ṣé oko kòkó ló dá tó fi ní ni àbí kí ni? Ṣé iṣẹ́ náà ló ṣe? Thank you. Ẹ má bínú olóòtú. Latest tí mo rí ni pé àwọn so ẹ má yẹ ká wà sentimental nípa gbogbo kìnìún philanthropist. And so what? Ibo ló ti rówó? Kí ẹ máa sọ fún mi. Nígbà tí òfin tírú wọn ò bá tiẹ̀ lè mú òfin dúró nítorí ibi tó tẹ̀sí láti dáràn ní Nàìjíríà. Kí ẹ máa sọ fún mi pé wígbé tó kù yẹn pé ìṣe philanthropy and so what? Ibo ló ti rówó? Ṣówó ẹ̀ ní àbówó tèmi? Ṣó lóko ìpínlẹ̀ àbólókò ṣe? Fowó ẹ má yẹ ká fi sentiment bọ ọ̀rọ̀ yìí. Bàbá yẹn ó ń lo ipò rẹ̀ ó ń fi ọlá gbá ọmọ ọlọ́mọ lójú. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó ń ṣe délé nìkan ló ń gbá lójú ó ń gbá wa náà lójú. Gbogbo wa lọ́mọ tó gbogbo àwọn sáà yẹn ló ba ìlú jẹ́ di òní yìí. Àwọn olóńpa ló ń lọ sí court ń lọ. Tẹ bá gbọ́ nǹkan tí Wikileaks táwọn American embassy kan kọ nípa ẹ̀. Ẹ dákun mo fẹ́ kí ẹnìkan ó sọ ẹ̀yẹn mo fẹ́ béèrè ta lórí yẹn mi ò. Mo lè sọ pa ẹ̀. Ok ẹ sọ bàbá Oyèfúlẹ̀. Ok bàbá nǹkan lè ṣe ẹ má bínú. Ẹ dákun ẹ jẹ́ mo fẹ́ ká sọ kínní ẹ̀ kí gbogbo wa gbọ́. Wọ́n sọ pé Ọbásanjọ́ àti Afẹ́ Babalọ́lá wọ́n san $1.125 million. Bẹ́ẹ̀ni. láti rig election fún man kan báyìí ní bóyá Zamfara Adamawa tàbí Adamawa ni. Adamawa State government. Adamawa State. Boni Haruna. Yes. Wọ́n ní pé lára gbogbo philanthropist tí máa ní í ṣe opinion is now shifting ni pé this man may actually be a crook. Yeah, of course. Ṣótán. At the age of 95. Ìyẹn lèmi ṣe ń sọ wípé bàbá yẹn ìbá fi ọgbọ́n ṣe
tó bá fọgbọ́n ṣe ni gbogbo àṣírí yóò ní máa tú kí ló fẹ́ ó fẹ́ sọ fún wa pé saint lòun ni bàbá yìí ò ń ṣe saint náà ìwà tán dẹ̀ wù fún Télégiwá yìí àfọmọ Nàìjíríà bí ọmọ. Télégiwá kọ́ ò Délé Fárótìmí. Télégiwá ti lọ. Ẹ má bínú ìwà tán wù fún Délé Fárótìmí yìí àfi ẹni tí kì í bá ṣe ẹlẹ́ran ara ló lè sọ wípé nǹkan ṣe fún un tọ́ àfi ẹjọ́ ẹ̀kọ́ náà ń jẹjẹkújẹ Nàìjíríà ló lè sọ pé nǹkan ṣe fún un tọ́ kí ló dé ṣé ká má mí rárá ni. Public opinion ti shift away from Babalọlá. Wọ́n gbé lẹ́kọ̀ọ́ wọn àti ẹ̀fún ní opportunity wọn àti ẹ̀dẹ́ tẹ́lẹ̀ ẹjọ́ lẹ́kọ̀ọ́ wọn àdélé ẹjọ́ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n dẹ̀ gbé lọ straight sí kínní ìyẹn lòdì sófin náà kí ni attorney general wò látọjọ́ yìí kí ni Tinubu wò látọjọ́ yìí wọ́n dẹ̀ sọ pé wọ́n fẹ́ foreign investment irú foreign investor wo ló fẹ́ wá tí òfin yóò bá ara tí ó ra wọn àmọ́ tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ nígbà míì tí a bá ní téèyàn bá lóun fẹ́ pa eṣinṣin ṣé ẹ mọ̀ pé idà tó gbé tó lóun ó fi pa eṣinṣin yẹn torí pé ó ti tóbi jù ó lè pa erin ara rẹ̀ gangan. Ẹ jẹ́ kán máa bà bọ̀ àwọn aráàta ti ń sọ̀rọ̀ yẹn. ìwé tí ò tà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wàá tà ó ti tà. Amazon rating lórí ìwé yẹn is the highest now. Yeah, it's the highest. Kò sẹ́ni tó mọ̀ nípa ìwé yẹn tẹ́lẹ̀. Now is the best-selling book on Amazon. Globally, not on Amazon. Globally, yeah. Okay, máa yẹ dẹ́ sọ pé owó tó ń bá rí ń bẹ̀ gbogbo èrè orí ẹ̀ òun fẹ́ fi fún àwọn ọmọ aláìníyá ọmọ aláìní bàbá. Ṣé afẹ́fẹ́ gbowó yẹn lọ́wọ́ àwọn ọmọ aláìní bàbá ni? Ẹ jẹ́ máa bà bọ̀. Bàbá Aliu. Iṣẹ́ ti ṣe tán ẹ ṣeun amòfin. I just want to cut in. I mean, for a minute. The question is this. Mi ò mẹ́ntì sọ̀rọ̀ wò àárín yín o. John Ogunrinola, bàbá Ogunrinola. Ok, bàbá Ogunrinola mo ṣì ń padà bọ̀ wá sọ́dọ̀ yín. Ẹ dákun. A máa lọ sí ọ̀dọ̀. Just one word. The privileges being given to our sons. In Nigeria, it's totally uncalled for. It's totally understood because they use all these privileges to subdue other lawyers. The young lawyers. And that is it. Here in Britain, if you have a case in court, they give you time and you go there. In Nigeria, the moment there is a son in court, they will call his case first on top, which is totally wrong. Very wrong. Very wrong. Unless otherwise, the judiciary is completely reformed. Exactly. We have nowhere to go, and that is it. Sorry to say that. Tó bá jẹ́ pé ẹwà ń bí ń gbà tá bẹ̀rẹ̀ ní lọ́ọ̀yà Dádì Ògúnrìnọlá mo sọ náà nípa ọ̀rọ̀ yẹn wípé ọ̀rọ̀ judiciary àti pé the defence tó strong gan fún bọ̀dá Délé Fárótìmí is saying pé is exposing a wrong that it will affect the society at large. Corruption yẹn ó ti wà hedged in the fabric of everybody, and the judiciary that's supposed to be the hope of the common man is far-fetched now. Àwọn tó lówó tó nífọ̀n tó lè kanná ni kíní yẹn ń gbé, and nobody is supposed to be big before the law. Everybody is supposed to be the same. The law is supposed to be uniformly applicable. See everybody. Àtolówó àtolòṣì àti kò ṣe kíní you know. Nàìjíríà láti máa ń gbọ́ pé màá fìyà jẹ. Bẹ́ẹ̀ni, what jẹ́ bẹ́ẹ̀? The eyes of the law is blind or are blind. So what? Go ahead. Ẹ ṣe mo fẹ́ retract nǹkan tí mo sọ lẹ́ǹkan pé AG sues torí mo ti post link news so AG kan ló sue Inspector General of Police ló sue Mr. Dele pẹ̀lú fresh 12 count charge so but kíní yẹn náà wọ́n lè
torí it was in the federal high court so wọ́n lè kò lè má gba ọ́fíìsì AG kọjá so wọ́n jọ mọ́ pa ẹni so he has been slammed with another 12 count charge and nǹkan tó ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní wọ́n ní information he has allegedly put out false information to cause breakdown of law and order. Kíni ẹni mo dẹ̀ ń try láti sọ pé tẹ́ bá fẹ́ ṣe criminal defamation, tẹ́ bá fẹ́ push, ó ní láti prove pé there is a breakdown of law and order to an extent. But mi ò mọ bá ṣe fẹ́ prove eléyìí o, but mo kàn fẹ́ retract pé AG kọ́ ló file additional complaint. He was the Inspector General of Police. So once he it's filed at the Federal High Court in Ado-Ekiti. Ẹ jẹ́ ká tó kínní. Láàrin penal code, kí ni ìyàtọ̀ láàrin penal code àti criminal code? Tẹ́ bá ráyè ẹjọ́ ẹ bá wa ṣàlàyé. Wọ́n tiẹ̀ ti sọ tẹ́lẹ̀. Wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀. It's just simple, sir. Penal náà ń lò north. Ṣó ti yé yín, and the criminal code náà ń lò ní south. That's just the difference. Okay. And then nǹkan tí the content wọn ó yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ nítorí pé ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọnú ti penal code. Okay, ẹ ṣeun. Ṣé ò ṣó pé Nàìjíríà ti pín sí méjì? Àwọn tá lọ láti Nàìjíríà náà la máa ń sọ àmọ́ yẹn. Bàbá Aliu àwọn wà ní àárín gbùngbùn bí tí kinní ọ̀hún ti ń ṣẹlẹ̀. Lẹ́yìn Bàbá Aliu máa pe ọ̀jọ̀gbọ́n Máyọ̀ Ògèdèǹgbé toró ti tójọ́ mẹ́ta tá a ti rí wọn. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn Bàbá Aliu ó yá ẹ wọlé. Okay, tó mo kí Bàbá Aliu ẹ jẹ́ ká rójú yín o. Ẹ lè rójú Bàbá Aliu láti bí ọdún mẹ́ta ẹ ṣàjà fojú wọn lẹ̀. Àlàáfíà wọn la fẹ́. Àmọ́ Bàbá Aliu tẹ́ bá ti gbóhùn wọn báyìí because ẹlẹ́hà ni wọn àwa mọ̀ wọn dáadáa. Ẹlẹ́hà ni wọn kẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá Aliu mo tún gbọ́ ọ̀kan lẹ́nu. Tó mo kí ẹ̀yin ìyá wa àti bàbá wa o. Inú mi dùn púpọ̀ fún opportunity tẹ́ fún mi pé kí n tún sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ohun tí ọ̀rọ̀ Yorùbá tó máa ń fi ń wú mi lórí nìyẹn. Wàhálà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ẹnì kíní ọmọ Yorùbá, ẹnì kejì ojúlówó ọmọ Yorùbá náà gbogbo wọn. Ṣùgbọ́n Yorùbá ò fẹ́ ìyànjẹ. Yorùbá máa ń fẹ́ wà lórí òtítọ́. Tí mo listen dáadáa tí gbólóhùn tẹ́nì kọ̀ọ̀kan ń sọ lọ́kọ̀ọ̀kan, mo rí pé ó dá lórí pé bíi pé a fẹ́ fi ọwọ́ ọlá gbani lójú ni. Bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ ni. Ṣùgbọ́n èmi tún wá ń wò ní áńgù mi. Áńgù tí mo ń wò ni pé lóòótọ́ bàbá yẹn àtàwọn àgbààgbà míì tó pé ní tó ń jẹ́ ògbóǹtarìgì tá àwọn lọ́ọ̀yà wọ́n ń lo agbára, wọ́n ń lo influence wọn torí pé wọ́n súnmọ́ ìjọba. Tẹ́ bá wo kéèsì ti Cameroon yẹn versus Nigeria nígbà tí Ọbásanjọ́ ti Bàkásì. Ẹ rí i pé ògbónágbòǹgbò lọ́ọ̀yà tí wọ́n lò billions of dollars wọ́n gbà lórí òfo tó sì jẹ́ pé ní wọ́n máa jọ ṣe àpapín náà ni. Nígbà tó pé táwọn ó ṣe ó ti wà nínú wọn ti mọ̀. So nídìí eléyìí ẹ jẹ́ kí n rárá show tó bá possible o mo fẹ́ share screen kẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu àwọn ti pátì kejì náà tó jẹ́ ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì lórí ọ̀rọ̀ kéèsì yìí. That is táyì rẹ̀ bá wà ní o. Screen. Bàbá Aliu. Yeah. Àyè wá ẹ fún mi ní ẹ jẹ́ kí n ṣe máa fún yín ní permission. Okay. Ó yẹ kẹ́ lè ṣe àbáyé.
Okay. Okay. Oh, Mo rò pé bench. ojú screen yìí báyìí. Henry. Okay. Mo rí pé À ń rí dáadáa o. kò ní di introduction wọn àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ lọ sí gbogbo area abẹ̀yẹn gbogbo kíni ẹja. Sáré léyìí. Àfọ̀njá ni o. Tó David láti Tinubu. Àfọ̀njá náà pé bàbá Aliu gbé mi dé. Àti ẹja ká fìyẹn lẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá Aliu ẹ láti sẹ́ẹ̀kì sí individual ẹ jọ̀ọ́. Ìdí tó fà tí mo fi eléyìí sí ni pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ipe ní fundamental ipe alẹ́tọ̀ọ́ láti sọ ohun tó wù wá alẹ́tọ̀ọ́ láti kọ nǹkan tó wù wá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n nígbà míì bẹ tó pé ní àṣejù àṣejù máa ń wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ní tí ò yẹ ká ṣe ní tí ò bá làákàyè mu ẹ rí i pé àwọn èèyàn wa máa ń ṣe tó sì jẹ́ pé kò bójú mu èmi sì ń wò pé ìran Yorùbá a máa ń fẹ́ ìbọ̀wọ̀ fún àgbà no matter how kódà kẹ́ni yẹn jẹ́ níbi èyí rò pé ní Yorùbá a sọ̀pọ́ọ̀tì pé ká máa rí àgbàlagbà fín. Bọ̀dà àwọn àgbàlagbà wọn ń fọlọ́ gbá wa lójú ni. Bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ní àwọn kankan míì ń bẹ tí ò yẹ lápèjúwe nísìn ẹwúrò eléyìí tó lè gbé jáde nísìn ẹni tó lóun fẹ́ jẹ gọ́vnà Lagos State nìyẹn. Ṣé ìwọ ọlọ́mọ ṣe tí ò wọlé o. Gbájúbò. Ẹni tó lóun fẹ́ jẹ gọ́vnà ṣé ìwọ ọmọlúwàbí nìyẹn n tó mìíràn ni pé ní Tinubu ni ewúrẹ́ tó wá kọ Àfọ̀njá sí abẹ́ anyway ẹ jẹ́ ń lọ bí tí mo níbi àwọn tó wà nínú àwọn ìwé tó kọ yẹn ni eléyìí tí mo fẹ́ ṣò tẹ́lẹ̀ àmọ́ ńgbà torí time ẹ jẹ́ ká skip gbogbo ibẹ̀ yẹn nínú àwọn allegation tó kọ sínú ìwé rẹ̀ 1 to 10 mo fẹ́ ká listen sí ti ká gbọ́ kí ni àwọn tí ọ̀kan nínú àwọn tó ń mọ̀ nípa ẹjọ́ yẹn kí ni wọ́n sọ ẹ jẹ́ kí n play rẹ̀ ṣé ẹ̀ ń rí báyìí dé. À ń rí dáadáa. And that same family was unanimous that look there was an ẹyin sókè díẹ̀ sí ẹjọ́. Okay. Okay. The 254 hectares instead of the 10 hectares. Madam Honorable Justice Akas, who made the lead judgment and you made the mistake of 10 hectares, even agreed that look, he made a mistake. What you want to have effected was 254 hectares. Now, at this stage, David was not involved at all. It was after the judgment. The elected family sought the judgment. Now, like I said to you, the case revolves around the highest of that elected. At that time, the Ojomu family had sold the land to a lot of people. So third party interest had done it. A lot of estates were on the land. Now, those who own the estate now, approach the elected family. But at that stage, Mr. Fatimi represented an estate called French Colony Estate. I repeat again, French Colony Estate. That was Mr. Fatimi's client. And at the end of it all, they opted for settlement with the elected family and settled the matter. This was 11 years ago, 2018. We thought that was the end of the matter. Until Mr. Fatimi waited 11 years after 2024 to write a book. Just making false Gbọ́ dáadáa o. Gbọ́ dáadáa, yes. Ẹ gbọ́ dáadáa. At all.
ó ń ṣe díẹ̀ but mo wọ́n sì sọ ti pé gbé lórí 100 ní orí bíbá ẹ̀. until ó 11 yá tẹ́ ẹ years bá lè after. là wá lóye nǹkan tó ń sọ tẹ́yìn bá ti gbọ́ kẹ́ ẹ sọ fún wa ká lè bá a dáàbò bò wá. lásìkò tó ń sọ pé Anyway. wọ́n litigate pé Délé kọlẹ̀ ìwé 11 years after tí kéèsì ti règbèrègbè. Who decides when somebody can write anything? The statute of limitation wà lórí tó lè fún ìgbà tó lè kọ́ That's ni. not kò tí ẹ ṣe kíní. Ìbá Amẹ́ríkà ń bí wọ́n jẹ́lẹ̀ after 25 years wọ́n bá mú. Anyway, nínú ohun tóun sọ níbi in summary ó ní pé ní Délé Fárótìmí ó ló parọ́ wípé òun jẹ agbẹjọ́rò ọ̀kan nínú àwọn tó ń jà sílẹ̀ yẹn ṣe pé fámìlì méjì ló ń jà sílẹ̀ tó ń kóra wọn lọ sí court so ó ní kò mọ̀ nípa kéèsì yẹn rárá kò represent any family so ó takò tó kọ sínú ìwé ẹ̀ ó ní yóò sì proof ẹ̀ ní tó bá di àwọn bá délé ẹjọ́ kó wá proof ẹ̀ wípé because òun kọ́ ni agbẹjọ́rò ọ̀kan nínú àwọn fámìlì méjèèjì. Bàbá Aliu ṣebí nǹkan tó yẹ kí ó ṣe nìyẹn náà that is the necessary step the right direction ni tó yẹ kí bọ̀dá yẹn lọ prove ààrẹ but they have skewered mi ìdẹ fẹ́ lo SCREW the word wọ́n bà gbogbo kinní yẹn jẹ́ because defamation ò le rárá. ẹni tó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni pé your evidence. ẹ ti sọ̀rọ̀ kan síwájú lẹ́ẹ̀kan àtàwọn bàbá gbogbo náà ti sọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ fi ọwọ́ ọlá wọ́n fẹ́ fi gbá a lójú nítorí pé ó ti ṣẹ̀ àwọn tó wà lókè lóríṣiríṣi tó ti pè wọ́n lórúkọ tí ò dáa tó fẹnu sọ dáadáa àwọn sì wọ́n á rí i pé opportunity lélẹ́yìn opportunity lélẹ́yìí òun ló fà tó ń fi kéèsì àwọn tó ń bá fa wàhálà pọ̀. wọ́n ní tó mẹ́fà ń sìn. torí àwọn kan náà tún dìde ipò dárúkọ àwọn bẹ́ẹ̀ nínú tí ẹni yìí mú jáde ni pé ó lóun ni agbẹjọ́rò fámìlì kan náà fámìlì méjèèjì ó nírọ́ ló pa ó ló sì kọ sínú ìwé ẹ̀ so intanet yìí sọ nísìn bóòtọ́ ni bírọ́ ni wọ́n jọ pàdé nílé ẹjọ́. ẹ jẹ́ kó lọ máa rò ó. ṣé ní gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣó yìí kò ní wọ́n á lọ fà á ní wọ́n á lọ fà á tó bá dé court but the most important thing ní nǹkan tá à ń sọ ipe ní procedure tó fi bẹ̀rẹ̀ kínní yìí ò dáa. bẹ́ẹ̀ni so jẹ́ ní gbogbo yìí kí ẹ̀ ń ṣó yìí wọ́n á lọ máa fà á ní court láàrin ara wọn. káwa náà mọ̀ ó yẹ ká mọ̀ ẹsẹ̀nsì Yorùbá Gbòde nísìn lápèjúwe nísìn ká mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń lọ lábẹ́ ìgbésẹ̀ mọ̀ bí ọ̀lẹ́sì ò tán bá fà ní kóòtù náà. ẹ rí n tó ṣẹlẹ̀ ní pé ní báyìí gbogbo eléyìí. ẹ̀lò irú ìjòkó báyìí n tó ti dáa jù ò ní pé ní kákan fókọ́sì sórí ẹnìkan kákan mọ sọpọ́tì ẹ̀ èmi ò bá irú àìdíà báyẹn ẹ má bínú sáà o àìdíà ti tẹ̀lé pé ní màá wo apá kìíní màá sì wo apá kejì èèyàn máa ń fẹ́ èèyàn ó yẹ kí èèyàn wà objective èèyàn ò gbọ́dọ̀ sọ pé 100% irú ọ̀rọ̀ tí màá sọ nísìnyí tó wáyé pé lọ́rọ̀ ti tèmi ni èmi mọ̀ pé ní ó pẹ́ bóyá o wọ́n padà jọ fa kéèsì yẹn ni òun sọ pé ní ó ní kò represent family kankan according to this man fídíò míì tún wà. àmọ́ bó o tọ́ ni justify ẹ̀ lọ́dọ̀ tí mo sọ náà nìyẹn pé ní ṣé tá a bá ń gbọ́rù nǹkan báyìí sópè yẹ ká gbọ́ ni ó yẹ ká gbọ́ ti sáìdì kejì náà kìí ṣe pé ní kákà wà 100% pé kákà máa gbọ́ ti sáìdì ẹnìkan. Bàbá Aliu but kò sí kankan ní wá ń bíbá tó ti ń sọ̀rọ̀ pé Délé right ṣe mọ̀ diverse opinion náà but nǹkan tẹ́ mú wá fún wa ó dà ṣe mọ̀ but àwọn sọ pé ipe àníìdí àgbọ́ kìnnìkan oh no àníìdí opinion ó ti ṣe ò pé a ti fi sọ́dọ̀ ẹnìkan nìyẹn irú èmi nísìn àti Délé Fárótìmí ni o àtẹnìkejì ni o èmi ò support anybody torí kò sí kan nínú wọn lọ́dọ̀ ti tèmi tó support ìran mi mọ̀ dáadáa it's true mọ ẹni tí Délé Fárótìmí ń ṣe Ìgbò ní gbogbo struggle gbèsè ayé ẹ̀ so ìyẹn wà ní àkẹrin. ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan nǹkan tó bà mí lẹ́rù ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín
Ni pé if Afe Babalola is now asked to come and give evidence, not only is he liable to destroy himself, Yes. he might destroy a lot more than we are talking, that we are thinking. This thing happened to Rotimi Williams before. Àti Gani something. Gani Fawaki. Yeah. Nǹkan tó ń ba èmi lẹ́rù nìyẹn pé when you use the sword to kill a fly or whatever it is that you are doing, the consequences. This is one of the things, although I'm not a lawyer, when I advise people, I say, if you can avoid going to court, please avoid it. Because nǹkan tó máa jáde ń bẹ̀, it's not what you bargained for. Yes, it's going to be more than what you expect. And what worries me more than anything else is that if Afe Babalola is now called to come and give evidence, because he has to give evidence. It's all about evidence. And what might happen, might not be to any of us. I don't know what you call it. I mean, kò sí tó kàn mí bẹ́ẹ̀, but èmi ò fẹ́ kàn bà orúkọ wa generally jẹ́. Ìyẹn ló ń bà mí lẹ́rù. Wọ́n á bà orúkọ wa generally, wọ́n á bàjẹ́. Wọ́n lè èmi ò rò pé. Àwọn àgbààgbà Yorùbá kan dá sí. Ó dà ẹ ṣeun bàbá Aliu ẹ dákun ẹ jẹ́ kí n ṣe ti gúnlẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ gúnlẹ̀ kí n pe bàbá Ògèdèngbé wọlé ká lè tètè mú kinní wá ṣe ti gúnlẹ̀ àbókù díẹ̀. No, ẹ jẹ́ ká round up báyìí náà. Okay, but ẹ má tí ì lọ Professor Máyọ̀wá Ògèdèngbé ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Professor Máyọ̀wá Ògèdèngbé ṣé ẹ náwó lẹ̀ ni. Owó wọn sì wà lókè. Okay. Bóyá àwọn Ìjẹ̀ṣà ni wọ́n ti lọ jẹyán. Ó dáa ẹja lọ́gùn mi. Ọ̀túnba. Yes. Ọ̀túnba Òsénì. Bàbá ti wọlé. Okay, Dr. Ògèdèngbé ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Ẹ ṣé gan ni olóòtú àti gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n onílàákàyè ti sọ̀rọ̀ ṣáájú. Ẹ ṣé o, ẹ kú làákàyè, ẹ kú òye. Ọgbọ́n yín kò ní tán bí tẹ́ ti ń mú. Nǹkan tí mo ṣàkíyèsí ni wípé gbogbo nǹkan tá à ń wò yìí is a sign of decayed system. This systemic failure bá ti wà is a sign of that organism ó ń lọ síbi àwọn dinosaur lọ ni. Ẹ wò ń sìn, our judicial system is fighting the executive branch. When things fall apart, the center cannot hold. We had a case like this when there was a standard procedure to just pay everybody honor. I think we can remember the case of Chief Obafemi Awolowo. Ìwé kan tí Macmillan tó ń kọ nípa in the city of the blind, one-eyed man is the king. Ìkíní yẹn tó tí Awolowo sue Kingsway because of defamation kankan báyìí. Because kí ló dé tí mo lo power one time yẹn to circumvent the due process. Why are we visiting this now? Wípé tó bá ṣe the agglomeration, the meeting of the oligarchs, plutocracy, àwọn olówó, àwọn onímilitary Praetorian system, all the relics of them indirectly tó ń rúlu wa, ó ní gbogbo decay yìí ṣe wà. And look at what is happening a whole. Maybe these are signs of things to me. They fẹ́ ká máa quote Yoruba procedure out of context. Rí pé kí a kì í jẹ́ kán rí
it's a two-way process pé bí ọwọ́ ọmọdé ò tún tó pẹ́pẹ́ ní ìtàgbàlagbà ọwọ́ kò wọ́ kéǹgbé irú yẹn it applies both way àgbà tó bá jàjẹ́ ìwé yìí ló máa forí ara ìgbẹ́rù ara ìdílé òun ni gbogbo èyí tá à ń wò yìí so we should all be very very savvy and be circumspect ní gbogbo nǹkan tá à ń wò yìí wípé it's a sign of a failing system. With time, it won't be able to cope with changes. Things are jáde tí a rò pé kò lè jáde. So ìjàngbara kò pín sọ́nà kan. Èyí tá à ń ṣe, èyí tí nation máa ṣe, èyí tí circumstance máa ṣe, nǹkan tá à ń wò nìyẹn. So àwọn alágbára kò ní sùúrù. Àwọn tó dẹ̀ ń the colossus of the day, they can't rule right. And the petty men too, we have their day. So nǹkan tí mo rí ń bẹ̀ nìyẹn, okay, máa jẹ́ pé ká má get carried away with specifics. It won't add up. So this system, but weak, they work against each other. On that way, you. Ẹ ṣeun àgbà tán lórílẹ̀. Ẹ ṣeun bàbá Ògèdèngbé, ẹ ṣeun ọgbọ́n yóò ní dópin. Ọ̀túnba Òsénì. Ọpẹ́ o. Ọ̀túnba Òsénì. Yes. The mayor of Dominica. Babaláwo rí. Gbogbo yín ni màá sùn. Ṣé ẹ pé ohun tí Fẹ́mi fi ń sún wọn délé gbogbo yín ṣe é bì lálẹ́ yìí. Now, mo kí gbogbo lé, I want to come in as a public and political commentator. Ẹ jẹ́ àwọn ojú yìí náà. No, that's bí mo ṣe fẹ́ wọlé lálẹ́ yìí nìyẹn torí gbogbo all legal whatever it is. Ọ̀túnba ń riot lọ́wọ́. Ọ̀túnba, why are you hiding? Tó ọkọ mi máa lójú èèyàn ní Akin. Anyway, now for me, ọ̀rọ̀ tó ní kí bàbá má gbọ́ ni ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o. Bàbá ni ó parí ẹ̀. Bàbá ni ó máa parí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí owó yẹn is a little bit not going to be like that. If ẹ dẹ̀ rí pé 99% of gbogbo nǹkan tá à ń discuss bí látàárọ̀ pẹ̀lú láti gbọ́ láti ẹni gbogbo lawyers wa is all about evidence. Even the tí bàbá Aliu sọ ipẹ́ nìkan sọ pé well I'm happy somebody said pé tó bá dé court àwọn yanjú yẹn torí a dẹ̀ ti discover sí yín pé Nigeria especially àwọn lawyer wọn ní good names kankan a dẹ̀ ti discover sí yín pé àwọn SAN àwọn gangan ló wà ń dẹ̀ a dẹ̀ ti discover sí yín pé most of the judges àwọn gangan ò gbádùn so if Dele turns around he pé you know what enough is enough because what he has done is nothing more than ni pé ó lọ bá ẹkùn bíi ó lọ bá àwọn ẹkùn ó lọ bá àwọn jẹgídíjẹrẹ ó lọ bá àwọn tó ń dà lóru ó lọ bá wọn nínú palace wọn ni ìwé tó kọ ó lọ sọ fún wọn pé you know what somebody had to stand up to you guys and gbogbo àwọn hello. Yes na it's right. Gbogbo wa à ń gbọ́ yín o. And gbogbo nǹkan tó dẹ̀ sọ nípa ọ̀rọ̀ kí wọ̀nyí like I said tó bá dé court there are two major areas tí adúpẹ́ kò tí ì sí rape kò dẹ̀ sí some other thing bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé civil this or civil that ni méjèèjì civil and criminal. Yes, méjèèjì still gonna be hang on to evidence ìbáṣọ and but a mọ̀ pé probability pé because of position of Babalola justice might not be immediately served but the way things are the whole world is now becoming more interested in the case. Yeah. Ohun tí wọ́n fẹ́ kí wọ́n gbọ́ ohun tí wọ́n fẹ́ kọ́ mọ̀ and àwa tó dẹ̀ pé àwa tá a dẹ̀ jọmọ kékeré láàrin Nàìjíríà tá a gbé Nàìjíríà lọ sí àmọ́ tó ń ṣe àmọ́ tó jẹ́ tí nígbà tí one of the former president kan òun ní ojú ẹ̀ 99% of gbogbo owó tí òun nígbà kí ṣe owó iṣẹ́ ẹ̀ nìkan owó àwọn owó jẹgúdújẹrá àwọn owó jìbìtì míì náà ni èmi gan tó this is the truth so if Faroti máa pé you know what ẹgbẹ́ mi lọ sí court ẹ rí i pé òun gbọ́gbọ́ support pé àwọn tó ń lọ bá ẹ jẹ́ ká fi kíní ṣe gbòlé àwa Nàìjíríà dẹ̀ ti use mọ́ kankan ọmọ wa ni ẹ jẹ́ ká fi sí when you want to get justice proper justice you cannot start asking for panky kankan you can't
Justice. Let's jẹ́ kí òtítọ́ ṣe lórí òtítọ́ kó òtítọ́ jáde síta. And don't forget all of us here tonight. Wípé defense fún civil gangan, àwọn lawyer mi, àwọn seniors, àwọn understand pé defense wípé tí délé bá ti lè prove wípé àlótìtọ́ lòun sọ yìí, òtítọ́ lẹ́dẹ̀ rèé. Babalọ́lá tiẹ̀ ti tọ́ nìyẹn, bá kọ university mẹ́jọ. Because tó bá sọ wípé orí òtítọ́ sẹ́, àwọn òtítọ́ tóun dẹ̀ ń sọ rèé, ó wà involve in eléyìí, ó wà involve in eléyìí, it's going to be very, very too late. That man fẹ́ remedy ẹ̀jẹ̀ ká sọ kíní ṣe ká sọ ju ìgbòlé. Yes, and I also want to quickly, before I round up, want to observe somebody also make reference to who is Dele because of Kini, cannot stand president or some other people in another party. I don't see Labour. That's fine. He's entitled to show a green face. One like, but what he cannot say, like, only òtítọ́. Ìgbà tí wọ́n gbé kéèsì 2023 election, tí wọ́n gbé lọ sí court. The truth of the matter ni pé Bọ́lá Ahmed Tinubu won the case. Through hook or crook, through commissioner or omission, he won the case. And the evidence is so clear. Gbogbo àwọn judges bí mẹ́fà yẹn, they cannot say otherwise pé ẹni tí ó wà ní third position òun ni kan gbé fún. So yes, he's anti. I mean, I need not to be slander. He's anti-APC. He's anti-president. But on this particular case, I have no doubt in my mind, as a commentator, that kí wọ́n bá ilé kọ́ bá dé the end, kí gbogbo ayé kí gbogbo Nàìjíríà kọ́ bá dé the end, kọ́ má dà kọ́ má fi ṣe ọ̀rọ̀ ìgbòlé kẹ́nìkan má sọ pé kìíní kan. So very good. So èmi rò pé máa fi sí ni as a commentator. Ẹ ṣeun. Ẹjọ́ Olótù, I want to stress what I said earlier. We don't want to wash our dirty linen in the public. I mean, sorry to interject you, it's not going to work. Dirty linen wọ́n ti bà Nàìjíríà jẹ́ beyond the redemption. Mi ò gbé bẹ́ẹ̀ 54 years mo ti kó Nàìjíríà. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Ọ̀túnba ló ń sọ̀rọ̀. Ọ̀túnba ẹjẹ́ àṣekínní ní ètò tí yangan tó ọmọ. Ọjọ́ mi ẹ̀ sọ pé yangan, ọjọ́ mi ẹ̀ sọ pé àgbàdo, ìwo ni ká gbà ń bẹ̀. Àgbàdo náà ní jẹ́ yangan láti Ìbàdàn tó fi d'Ògbómọ̀ṣọ́. Ẹ ṣeun. Àwọn Ìjẹ̀bú ò mọ̀ yẹn. Àwọn kan ní n ò jẹ́ ṣígùlù lóbìnrin kí n bá wọn lọ. Ibẹ̀ lèmi ò lọ jàre. Ìyáàfin Àbíkẹ́ obìnrin ò tí ì sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Ìyáàfin Àbíkẹ́ ẹ̀yin ló kàn mo ń bọ̀ wá bá yín alàgbà Akínbóyè. Ìyáàfin Tinúọlá tó wá ń sọ̀rọ̀ nǹkan ṣé pé wọ́n ń ṣobìnrin ni. Ẹ má gbé mi lọ́kàn wọnú prógrámù yìí o. Gẹ́ẹ̀sì ni màmá Tinúadé o, àwọn ni gẹ́ẹ̀sì. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́ tẹ́ fún mi láyè láti sọ̀rọ̀. Mo kàn fẹ́ sọ 3 seconds náà ni pé nǹkan tó ń dùn èmi tó dẹ̀ jẹ́ ìbànújẹ́ fún mi ni pé all over the world ní any good image. Our president here in the United Kingdom 4 years back, Cameron, only Nigerians are fantastically corrupt. He said it openly worldwide. So things to happen is báyìí kí la fẹ́ wá fi justify yìí pé we are not corrupt. Àwọn olórí sáàni wa nìyẹn. So ṣé Délé Fárótì ní ìsìnbá kan tó wá sọ ṣé kò ti wá fún wa ní evidence pé yes this book now ẹni tó ní interest kan lárọ̀ Délé ó ń rà ojoojúmọ́ ni Máyégún ló ń ka chapter by chapter ló ń ṣàlàyé wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. So it's just a shame, it's sad pé ìyà tó ń jẹ wá pala fẹ́ pín wọn kákó lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ká lọ mánu ilé wa ká lọ tún gbogbo ọ̀dẹ wa ṣe at one wọ́ọ̀ṣì nínú ẹ̀wọ̀n báyìí dirty word openly. Chinese ń pa wá nílùú wa àwọn wọ́n ń pa wá àárín nǹkan ṣe sí. So why is the justice? Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣeun o ìyáàfin. Tí ò bá ìgbà míì Yorùbá ní tí ègbò bá débi ó fẹ́ san nìyẹn. Àmọ́ bí tí ọ̀rọ̀ Délé àmọ́ bí tó máa dé dúró a sì mọ bí tí ó parí sí. Torí pé ní ìsìn
Erin Lakatabu ni Afẹ́ Babalọ́lá at 95. Ìgbà tí bàbá yìí ti rọ́ọ̀kì ilẹ̀ Nàìjíríà ó ti pẹ́, ó ti lé ní 40 ọdún. Níbo wá la mọ̀ tí ọ̀rọ̀ yìí máa lọ? Níbo la mọ̀ tó ń lọ? Torí pé wọ́n ní Wikileaks òun náà ti tún ṣí gbogbo nǹkan síta àti ìgbọ́ nǹkan kan. Ìgbà ó dàbí ẹni pé nǹkan tí olùgbòǹgbò tá a sọ pé a fẹ́ fi lu ẹnìkan kó má jẹ́ pé góńgó orí imú ẹni tó fẹ́ lù gan lolùgbòǹdóró yẹn máa bọ́ sí. Òun ló fi jẹ́ pé tí àwọn èèyàn bá lè dìde, ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá wò ó dàbí ẹni pé Délé ó mọbi tó ń lọ. Èmi ò rò pé ó máa jẹ́ kí wọ́n ṣe é ní òkú òru. Bàbá Akínbóyè. Ẹ ṣé olóòtú, ẹ ṣé olóòtú, àti gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀, gbogbo yín Ọlọ́run ọlọ́jọ́ òní á fún yín ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye. Àmín. Now, ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rèé. Absence of evidence is not evidence of absence. In the sense that kí èèyàn tó jẹ́ lọ́ọ̀yà kó tó lè fi gbogbo nǹkan sínú ìwé tó fi sí, ó ti rí gbogbo ẹ̀ ní number 1 nìyẹn. Number 2, arákùnrin kọ́ ni the first person tó máa expose the Nigerian judiciary. Fẹlá sọ fún wa, ó fi kọrin, ó fi ṣe gbogbo ẹ̀, adẹ̀rẹ̀ evidence ẹ̀ nígbà yẹn. There is a book láti ìgbà tí kiri ti lọ ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí wá òtítọ́ ọ̀rọ̀. Tẹ́ bá wò mí, ẹ wo ìwé tí mo gbé dání. It's called Authority Stealing, Anti-Corruption War and Democratic Politics in Post-Military Nigeria. I use it for my thesis. And gbogbo nǹkan tí Délé sọ ló wà nínú ìwé yìí. Right from the beginning. Imagine now. Imagine gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà 2/3 of 19. Ṣebí compromise of corruption in the judiciary ni. Ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láwọn cases kéékèèké tá à ń rí all the time. Ẹ wo ti Ṣòwòrẹ́. People will gang up together. They use their power, they use their influence, they use their money to circumvent justice. And we cannot speak of peace where there is mass anger. And ẹ má jẹ́ ká tọ́ra wa jẹ ẹ̀yin àgbààgbà tó wà ní orí ìjókòó yìí. Ohun tí ò dáa. Àwọn politician Nàìjíríà náà wọ́n ń sọ wípé passport Nàìjíríà lásán identity criminality ni. And every now and then, no, them prove it right. Òun ni ẹ̀ ń sìn. The former deputy president of the Senate. Òun ló ń ṣẹ̀wọ̀n UK yẹn. Àbí part of the elite kọ́ yẹn ni. Kí ni evidence tá tún fẹ́ sọ pé Nàìjíríà ò corrupt? Ẹ sọ fún mi fi nǹkan tí Délé sọ tí ò true. But at the same time, the truth must be actually exposed. Mahatma Gandhi ó sọ, ó ní you must be ready to speak the truth, even if you are in minority of one. Dele is now in minority of one, but the truth will be proved when they go to court. Because òun náà máa ní àwọn dósíà ẹ̀ lọ́wọ́ tí ò tẹ̀ tí ìgbé jáde, tí ó yẹ kó máa ya gbogbo wa lẹ́nu. Mi mọ̀ rí personally, mi ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀, but òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní ká má sọ ohun ìyá mi àti ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn. Torí tá a bá ní ká ka ẹrú inú ẹrú àbàjẹ́ tó ṣe bí òwe o. Mi sọ sí bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ ṣé. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Tó wọ́n ní tí a bá dé
wọ́n ní bàbá ní tá a bá dé ilé ẹjọ́ wọ́n ní òdodo hàn, mò ń padà bọ̀ wá bẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ kí ọmọọba Túnjí Kalẹ̀jáyé kí wọ́n ó sọ̀rọ̀ ní ìṣẹ́jú kan kí n wá padà sí ìdí èyí tí mo sọ ní ìsìn. Ọmọọba Kalẹ̀jáyé, ẹ ti wà lójú ọpọ́n ìṣẹ́jú méjì torí a ti fẹ́ mọ́ kọrin ọjọ́ òní lọ tán. Mo máa dúpẹ́ gan lọ́wọ́ yín olóòtú. Yorùbá ni mo máa fi ẹnu kọ nípa nǹkan tí mo rí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, tó sọ yìí pé tí etí tí ò di ó sì fẹ́ ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ni. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó sọ pé ojú tí ò fọ́ ó níran wò. Bẹ́ẹ̀ ni. Then bí a dẹ̀ ṣe wà lórí ìjókòó, àwọn àgbà tí ó sọ pé egun tó bá kọ́kọ́ jó ó fẹ́ wòran ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìyẹn wá ní kí a fi èyí tó ṣẹlẹ̀ láàrin Délé Fárótìmí àti bàbá Afẹ́ Babalọ́lá ká fi wé ohun tó ti ṣẹlẹ̀ ní ìkọjá. Mo gbọ́ tí èèyàn kan sọ pé òun ò mọ bí Délé Fárótìmí ṣe ti wà bí irú èèyàn tó jẹ́. Mo ti ní àǹfààní láti gbọ́ ohun tí ó ń sọ ní Òyìnbó. Mo dẹ̀ tún ti ní àǹfààní láti gbọ́ èdè ẹ̀ wípé báwo ni Yorùbá ṣe dùn lẹ́nu arákùnrin tó báyìí. Bí ó tiẹ̀ jẹ́ pé ó kọ̀yìn sí àwọn nǹkan kan tí ó jẹ́ ti Yorùbá nation tí mo fi ara mọ́. Ṣùgbọ́n àti láì bá òpó lọ sí ilé olóró, kí èyí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí má lọ jẹ́ the same thing tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin bàbá Rótìmí Williams àti Fálànà. Ibi tí mo fẹ́ fi ẹnu kọ nìyẹn. Máyégún sọ̀rọ̀ lọ fún àwọn kan tí a máa ń gbọ́ ohun ọmọ àná, ọmọ inú wa tí ó ń sọ̀rọ̀ ní ojoojúmọ́. Mo gbọ́ téèyàn kan mention ni. Àwa tí a wà lórí ìjókòó yìí, mo believe wípé a ní àǹfààní láti wòye nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Mo gbà àdúrà ni mo gbà ọ wípé Ọlọ́run jẹ́ kó já síbi ire. Torí eléyìí tó ṣubú lù wá yìí, Yorùbá ló ṣubú lù, kì í ṣe Nàìjíríà. Ẹ ṣeun o bàbá, ẹ ṣeun kẹpẹ. Ẹ̀yin amòfin wa, ó bẹ̀rẹ̀ látòrí yèyé òfin Tinú aya Akínṣọlá, Samson Dada, bàbá Ògúnrìnọlá, gbogbo àti ẹ̀yin amòfin wa àti Ọ̀túnba. Amòfin wa náà lọ̀túnba. Yes sir. Ọ̀túnba Hùsẹ́ẹ̀nì, ṣé ọwọ́ ọ̀tàná ni àbí tìjẹta? Ọwọ́ last week mi bẹ̀ tí báyìí ráyè mo fẹ́ sọ̀rọ̀ again. Ẹ má bẹ́ tì lọ. All right. Ẹ ṣeun. Àti ẹ̀yin náà, torí ẹ̀yin náà mọ̀ nípa òfin dáadáa, gbogbo ẹ̀yin tí mo ti dárúkọ. Wọ́n ní bàbá Akínbóyè ní tá a bá délé ẹjọ́ òótọ́ ò fi ojú hàn. Bí ẹ ṣe rí nǹkan yìí, ẹ̀yin amòfin wa, ǹjẹ́ ẹ rò pé òótọ́ ò fojú hàn lórí ọ̀rọ̀ yìí? Tẹ́ ẹ bá wo ibi ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀, ṣé ìdánilójú wà pé òótọ́ ò fojú hàn? Ṣé lóòótọ́ ni? Ṣé òótọ́ ò fojú hàn? Màmá Yusuf, bẹ́ẹ̀mi ṣe máa dáhùn ọ̀rọ̀ yẹn rèé pé tó bá jẹ́ wípé ibi tí nǹkan tó yẹ kó fi lọ déédéé, all things being equal, ó yẹ kó títọ́ kó fojú hàn. Ṣùgbọ́n ceteris paribus, ṣùgbọ́n nítorí pé tẹ bá rántí ká tiẹ̀ pa defamation case yìí kúrò, ẹni tá à ń sọ̀rọ̀, àwọn méjì tá à ń sọ̀rọ̀ nípa yìí, lawyers làwọn méjèèjì. Lọ́yà tó ń sọ̀rọ̀ nípa pé ó sọ̀rọ̀ ìdójútì ni àbí ọ̀rọ̀ ìbanilórúkọ jẹ́, ẹni tó jẹ́ Délé Fárótìmí, àwọn náà máa ń refer to as
my junior colleague at the bar, right? Ẹ rí i pé bí ọ̀rẹ́ mi Samson Dada tó ṣe ń sọ pé kinní kan with the respect tó máa ń lò at the bar tó ń fún mi, which pé you all know pé mi ò kì í look for stuff like that, but irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó lè fà á kó jẹ́ wípé a ní rí ceteris paribus, all things ò ní wà equal, the truth may not prevail for the fact that Dele Farotimi as a lawyer ó indict and implicating the system tóun fúnra rẹ̀ wà ní lára ẹ̀, kò dẹ̀ ń ṣòun nìkan ló máa kọ́kọ́ sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Now ẹ jẹ́ ká tún wò lọ síbí yìí pé tẹ́ bá mọ̀ and wọ́n ń sọ kinní yìí, everybody máa ń sọ náà, even kò tiẹ̀ ń ṣe ní legal profession nìkan, gbogbo professions àti parastatals ní Nàìjíríà. Ẹni tó bàbá ẹ̀ jẹ́ justice, ó ti rí ìgọ̀mọ ẹ̀ láti jẹ́ judge of high court ibì kan. Uncle ẹ̀ àbí ọkọ ọmọ ẹ̀ ló ń ṣe head of service níbì kan, still in the judiciary o. Ọmọ ẹ̀ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde níbì kan, òun náà fi ṣe court of appeal, mo kàn sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ní ṣóyè yín. àwọn ṣẹlẹ̀. Then àna ẹ̀ níjẹta òun náà ní kó lọ sí ibi finance tó máa kówó fún judiciary. So báwo ni ẹ wá ní pé kẹ́ni yẹn wá dájọ́, báwo ló ṣe fẹ́ sọ òótọ́ nígbà tó yẹ pé ẹni tó ń gbé wá síwájú mi, even without him bribing or without him telling them otherwise, because mo gba text kan lẹ́ẹ̀kan mo dẹ̀ send ẹ̀ sí Mama Yusuf. In fact nǹkan tí dádì yẹn sọ tí mo text yẹn, òun ni ọ̀rẹ́ mi kan náà níjẹta ló sọ fún mi, nítorí a kàn ń sọ̀rọ̀ generally, bí ìtẹ̀ mọ̀ pé ẹ máa ní pé kí n wá sọ̀rọ̀, ṣe mọ̀ pé Friday lèmi àti yín ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí. So ọmọkùnrin yẹn wá sọ fún mi, ó ní nítorí pé láyà lòun náà, mi ì fẹ́ dárúkọ ẹ̀, àgbà ni, ó sọ fún mi, ó ní ṣé mo mọ̀ wípé even ó lè má jẹ́ wípé bàbá Fẹ́ Babalọ́lá ó fún wọn lówó àbí ó ń ṣe nǹkan kan, mi ì sọ̀rọ̀ Wikileaks nísìn o, mo kàn ń sọ nǹkan tẹ́ni yẹn rò ni o, pé but the mere fact pé ó jẹ́ sans to sans, ṣóyè yín, àti pé ọjọ́ orí ẹ̀ àti gbogbo nǹkan tó máa ń ṣe níta ń bẹ̀ yẹn, so ó lè ti make àwọn tó máa dájọ́ kán wà intimidated in such a way pé bàbá yìí ló wá síwájú mi, ẹ jẹ́ ń ṣe dáadáa, ẹ jẹ́ ń ṣe mọ̀, and kọ́má ó dà pé wọ́n wá ń ṣe pé aṣọ lẹ́ǹkan pé everybody should be equal in the eyes of the law, right? Wọ́n wá máa fẹ́ máa ṣe kí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ lè gbé pẹ́lí sí ẹni tó mẹ́jọ ẹ̀ wá nítorí pé wọn ò fẹ́ ṣẹ̀. Àtúnwá kí Yorùbá bọ̀ àgbàlagbà àgbà ò kí ń rọ̀ǹgì kíní kankan ṣe mọ orú gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lèmi fi sọ tèmi o, ní tèmi ni mo sọ o, wípé òtítọ́ lè má fojú hàn. Ẹ ṣé. Tó ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Bàbá John Ògúnrìnọlá. Yes ma. Ok, ẹ jẹ́ kí n tètè hàn níbi tó ń dá dúró sí. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí kò ń ṣe nǹkan tá a lè gbà bí ẹni pé à ń gbàgbà ọtí. One. Ìrètí wà pé òótọ́ ó jáde. Ìrètí lọ yàyà kàṣúà nítorí pé ẹni ṣe rí kéèsì tó wà nílẹ̀ yìí, it will divide judiciary into two. Ó máa pín judiciary sí méjì, ẹ lọ́kọ̀ọ̀kan tí mò ń sọ yìí lẹ̀. Ó tọrọ ajáde, and reason tó tọrọ fi máa jáde òun rèé, the situation tá a wà nú ẹ̀ ní Nàìjíríà lénìí, the political situation that we are being geared into today,
and the situation tó wà nílùú ní èní kò lè jẹ́ kí wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ yìí ní òkú òru. Nǹkan tẹ́mi kàn mọ̀ ni pé tábàrò dáadáa ṣé rí gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní SAN yẹn. I have lots of friends ní àárín wọn. Some my classmates, some my juniors. But the question is this. Kerry, àwọn one of my friends is SAN. Ó sọ̀rọ̀ kan fún mi ní ìjọ kan. And the real truth fact ni nǹkan tó sọ. Tó bá lọ sí court, ẹnu àwọn small lawyer yẹn, òun náà ti ń lọ land case. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nínú wọn gan, wọn ò mọ law tó àwọn ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde sí. Ìgbà tó bá lọ sí court, òun náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ wọn lu nǹkan tẹ́lẹ̀ ìbá sọ, wọn á padà sí studio wọn á lọ join ẹ̀ pọ̀. Mi ò sọ tí Afẹ́ Babalọ́lá o, nítorí pé ó ti wà ń bẹ̀ for so long. Àmọ́ Délé Fárótìmí náà kì í ṣẹran rírọ̀. So nǹkan tẹ́mi mọ̀ ni pé òótọ́ ọ̀rọ̀ á jáde nítorí ọ̀rọ̀ judiciary ó ti sú àwọn èèyàn Nàìjíríà. Ok, ẹ ṣeun. Ẹ ṣe èmi lọ́kàn. Samson ò sọ̀rọ̀ ni. Samson Dada, amòfin Samson Dada. Níbo là ń lọ? Ṣé òótọ́ ó jáde àbí a kàn máa bá lọ bẹ́ẹ̀ náà ni? Ṣé wọn ò ní fi Délé ṣe ẹran rúbọ? Well, bí Atúnlé ṣe sọ and báwọn ọ̀dà àgbààgbà náà ṣe sọ, wọ́n ti sọ pé country wa, and I'm saying this as a constitutional lawyer, our constitution is heavily flawed. And our judicial system only àwọn àtúnṣe kan tá ní láti ṣe. So I cannot say for a fact pé òtítọ́ máa jáde for two reasons. One is because forum shopping here ó fẹ́ mi ní concern, and nǹkan tí mo mean by forum shopping ni pé SAN Afẹ́ Babalọ́lá wọ́n ní influence ní Èkìtì. So tó bá yẹ pé Èkìtì ni ẹjọ́ yẹn ti parí, I don't see why there would likely not be a bias in the job. Torí gbogbo àwọn àti magistrate àtàwọn judges appointment is not without, the knowledge of people like SAN Afẹ́ Babalọ́lá. But I'm daily able to exercise his right of appeal. I like your diplomatic speech. Yes. I like your diplomatic speech. Okay, sir. So, Toba law, either ways, Dele would, he's also a lawyer, so he understands his constitutional right to appeal. So, mo feel there is likelihood of Otito láti jáde tó bá lọ sókè. And I'm talking of when it goes to the appellate court or all the way to the Supreme Court, or when it becomes an international concern. So, I need láti gbé ẹjọ́ yẹn láti Èkìtì náà ká tó tiẹ̀ rí anything. Now, kejì tí mo fẹ́ sọ ni pé ṣé Otito máa jáde, because I cannot speak to the case. As lawyers, it's not our practice to speak to what the court should decide. Ẹjọ́ ti wà ní court, a máa dúró. But ẹ bá wo nǹkan tí Attorney Tinubu, other lawyers, and even myself were clamoring on, and sọ̀rọ̀ due process here, because at the end of the day, he who comes with equity, he who comes to equity must come with hand. Yes. So, only case, follow due process. Torí nǹkan tí implication kìíní ni pé we are going to see continuous flagrant disregard for the rule of law. There will be continuous arbitrary use of law enforcement as a tool of oppression. And nǹkan tá a then try láti avoid as a country, as a nation ni, torí I think lean towards anarchy pẹ̀lú the way àwọn tó ní influence bó ṣe ń lo ọlọ́pàá and bó dẹ̀ ṣe ń lo, the law enforcement in general as a tool of oppression. So, in my opinion, SAN Afẹ́ Babalọ́lá, àwọn additional things tó ń ṣe yẹn, irú petition tó ń kọ sí LDPC that he should disbar Dele for criminal defamation. Àwọn kìíní yẹn ti ń fẹ́ máa prove nǹkan tí Dele sọ pé he's oppressed. Because, honestly, I've had a fair share of, but got a game time playing Nigerian.
as a young lawyer in my first year of practice, there are times when my joke lati 7 o'clock, day 2, cut the case because every SAN that walks in call their case out of mention. But I'm not even complaining regards that on this platform. But I'm just saying, regardless of the age factor, regardless of the seniority at the bar, at the end of the day, everybody has the right to fair trial. Everybody has the right to express their grievances according to the rule of law. But my own personal cry is that we should do this in line with due process. So Otito is in the interest of public interest or Adembadra pay Otito Majadi, but I cannot guarantee, I cannot say for sure that the ruling of the court would transmogrify into the truth. Mi ò dẹ̀ lè sọ pé, but èmi kàn mọ̀ pé ó máa kéèsì máa jẹ́ bí butterfly effect tó máa open a lot of things. But èmi máa tó bá yẹ kí mi lè bá bàbá sọ̀rọ̀ tí mo bá dọ̀bálẹ̀ bá wọn sọ, it would have just been irú Fẹ́mi Fálànà náà, SAN, he has taken a lot of people to court for defamation, but civil defamation ni èmi feel kó yẹ kó jẹ́ the order of the day. I'm also one of the advocates that criminal defamation should be expunged from our laws in Nigeria. Torí our Nigerians have more bashman, I mean, because a lot of people would weaponize that system. So, unfortunately, I cannot guarantee you that the truth is going to come out. But ejeka wo bó ṣe máa Ọlọ́run máa. Ká fi iṣu síná ká máa fojú wá ọ̀bẹ. Ẹgbọ́n náà Ẹjọ́ bá mo ṣe fẹ́ gùn. sáré bí lọ́ọ̀yà ní ìkankan. How many that you know of a criminal defamation that has gone through in Nigeria? You tell me. Kò sí ètò ti lọ through. In fact, what are you talking about then? The only case tó ti lọ through, I cited it during my submission, is the case of Abiomo versus Commissioner of Police. Case yẹn dẹ̀ padà lọ lé ni. Because at the end of the day, defamation of character is predominantly a civil wrong. Bàmí lórúkọ jẹ́ òun mí pé kálọ̀ tiẹ̀ sẹ́wọ̀n. Èèyàn mélòó ni ó rówó gbà at the end of the day? Èèyàn mélòó náà sanwó fún? Nobody see. Okay. And so, kí wá là ń sọ? I wish you best of practice. Thank you very much, sir. Ẹ ṣeun. Ó dà bá ṣe gùn ṣe àìsíwá ń bí. Yeah, mi ò tí ì lọ síbi kankan, mi ò tí ì lọ síbi kankan. Gẹ́gẹ́ bí àgbà mo sì máa pe bàbá Oyèfúlẹ̀ náà ní ibi yòówù tí ẹjọ́ ìbá forí sọ, kí ni ẹ rò pé yóò kù fún bàbá Afẹ́ Babalọ́lá tí wọ́n pé ọdún 95? Kí lẹ rò pé yóò kù fún wọn láti fojú wo ṣàkún? This was a terrible mistake. This was a terrible mistake. As I said earlier, when he is called to give evidence, I feel so sorry for him that he got himself, from his advisors probably, got himself into this hole. And the thing I was saying, which is very much unlike me, actually, is that I am worried that there are a lot of things that might flow from this case. There may be a lot of worms coming out of this can that we don't know. It's very much unlike me to say, well, let's just see a way of solving this problem before it becomes because in Qatar, he has donated, I think, I'm not sure whether it's University of London or something, one of the universities here. University of London. He donated £10 million or something. And they are already looking at it. Is there something suspicious, corrupt about it? Bá ṣe gùn nìkan ló yẹ ká máa gbọ́rọ̀ ẹ dákun ẹ má dojú ẹ̀rú o. So if that routine by me, if this thing continues the way it is, and they continue to apply in inverted commas pressure,
this may not end well. This may not end well at all. And what I would suggest ni pé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àgbà tẹ́ bá mọ̀ ọmọdé as well tẹ́ bá mọ̀ the protagonists, maybe you should talk to them and just find a way of just because from what I've been hearing unofficially, this is bigger than most people think it is. Yes. This is very, very big, and it goes into a lot of other. There are a lot of other ramifications that it might not be very nice. Ẹ ṣeun, alàgbà Dáre John, bàbá Oyèfúlẹ̀ ṣe ṣì wà ń bí. Bàbá Oyèfúlẹ̀. The international implication of this case. Alàgbà Dáre John, à ń gbọ́ yín. Mo kí ẹ̀yin atọ́kùn mọ́mí wa àti gbogbo àwọn bàbá àti mọ̀mọ́ mi. Bí ó ṣe yé mi bí ọmọ kékeré tèmi àti being a political scientist, lọ́kàn mi, ẹ̀yin kéèsì bàbá Afẹ́ ó deep, ó dàbí ẹ̀gbọ́n Délé. Ìtàn ṣe èèyàn ti ń wá ọgbọ́n láti rílé carve one into one side. Kéèsì yẹn jáde láti ó ti pẹ́, kìí ṣèsìn rárá, ó ti tó bí 6 months ago pẹ̀lú àwọn tí mo mọ̀. So bọ́n ṣe gbé ẹ̀gbọ́n Délé lọ sí Èkìtì yẹn, ẹ̀gbọ́n Délé ò lè rí answers to anything. Wọ́n máa jọ wọ́n mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ because magistrate high court ó likely bàbá máa win. But ibi tí mo ti wá rí i pé ẹjọ́ yẹn tún máa pín sọ́nà méjì tó bá yá, ó likely kó dé federal high court torí pé àwọn judge of Supreme Court yẹn tán wà involved. So bó ṣe ń lọ ẹjọ́ yẹn, èbé mi ṣe rí o, mi ò rò pé ó lè parí ní 2025. Ẹ̀gbọ́n Délé máa lọ, wọ́n máa jáde, wọ́n máa lọ, wọ́n máa jáde sí àwọn kéèsì yẹn lọ ni. Even tọ́lọ́n bá ran bàbá lọ́wọ́ gan ló máa mọ end of this case. Cause ó wà deep. Ọkàn mi, dádì tán sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan àti àwọn prof. Ó dàbí pé, ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, wẹ́dà wa tá a sí ń bẹ àbá àtàwà ń bẹ, ó dàbí season film. Wọ́n máa ń yọ jáde díẹ̀ fún wa ni. Kéèsì ẹ̀gbọ́n yìí, èmi tún ń rò bí ẹnìkan pé wọ́n try láti keep ẹ̀. Not to be saying all sort of things because already àwọn tribe kan ti ń dáwó because ẹ̀gbọ́n Délé fì sí apá yẹn. Ìpinnu àwọn wà in support. So àwọn tó jẹ́ Yorùbá tó yẹ kán rọra dúró because there should no gbogbo tán kọ sí ìwé gbogbo wa la mọ̀ pé judiciary system ó wrong. But torí bá ṣe wá mú because ẹnìkan wà tó tún súnmọ́ wọn tí mo ti pè. He was telling me pé he may not have the good information enough láti tender. Yes, ṣé wọn pé information pé méjì. Mo gba owó, báwo mo ṣe gbà, ṣé through check ni àbí through cash ta ló wà ń bẹ̀. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ó pé so ẹni tó wà ń bẹ̀, yes mo wà ń bẹ̀ because irú àwa tá a máa ń ralẹ̀ ṣe kinní kan kì í ṣe pé fún yàn check àbí ralẹ̀ pẹ̀lú kinní ni. Wọ́n tún máa ń ṣe fọ́tò nísìnyí pé okay gbogbo àwọn báyìí ló wà ń bẹ̀ nígbà tá à ń sanwó báyìí. So kéèsì yìí máa gùn mà bí mi ṣe rí kì í ṣe tó bọ́ àdúrà mi bí dáàdi ṣe sọ ni pé in any way yes kàn jẹ́ kó máa lọ bọ́ kó má lè affect more of inte Yorùbá dúró fún because nǹkan máa jáde gan mà nǹkan máa jáde gan because at the same time gbogbo àwọn key people in Nigeria ni bàbá jẹ́ personal lawyer fún. Gbogbo àwọn key people, gbogbo àwọn ọba tó ṣe. So, mo mọ̀ bí mo ṣe àwọn kan tí ń bá bàbá sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀dọ́ amòfin ń kọ́ ìhàwó làwọn máa kọ́ sí. Àwọn kan tí ń bá bàbá sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀ pé kán ṣe ọ̀wọ̀ kan. Tẹ́ bá rí ẹ rí pé àwọn Afẹ́nifẹ́re ò tètè lọ kí ẹ̀gbọ́n Délé gan. Wọ́n ṣe lọ ní week tá parí tán yìí.
so wọ́n ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ pé because nítorí máa jáde ó dìbò àwọn èèyàn but at the same time àwọn party tó ń rúlù báyìí which is APC party wà wọ́n ti wá nǹkan fẹ́ lò náà ti lò ẹ́ láti lè silent gbogbo excess talk tó ń sọ kéèsì yìí fẹ́ dàbí ẹ̀gbọ́n ìyàwó woman yìí tó wá láti ọ̀dọ̀ Ọ̀ṣun area ọ̀dọ̀ ọmọ ẹ̀gbọ́n yẹn tó ṣe spokesman ní fún Buhari nígbà CPC but bó ṣe wà yẹn ní tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn ẹ̀gbọ́n yẹn ò lè rí kinní because Jude Supreme ó wà affected àdé àwọn bàbá tó ti wà ní of 80 up of SAN inú wọn ò dùn pé kì í ṣe ìwé yẹn gangan ní issue bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí kì í ṣe because bí ó ṣe ń lọ yìí ẹ rí i pé gbogbo àwọn tán náà jọ ṣe case papọ̀ kankan gbogbo wọn máa sọ pé even wọn lè sọ pé it's not even their main lawyer wọn lè ní it's not the kan serve as a lawyer níbẹ̀ táwọn yẹn bá dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ kí ló kù mọ́ and then àwọn judge ní supreme level àwọn náà ń dúró dè so kì í ṣe ọ̀rọ̀ bàbá nìkan so tán ti gbé lọ sí Èkìtì yẹn wọ́n máa fẹ́ protect orúkọ bàbá so kéèsì yìí tí ò bá fẹ́ tó 3 or 4 years díẹ̀ ló máa kù so ohun tèmi kàn fẹ́ sọ nìyẹn but àdúrà wa ni pé ká má fi ba ìtẹ Yorùbá dúró fún orúkọ rere tí Yorùbá ní ọmọlúàbí because Yorùbá sí Yorùbá lélẹ̀ kó má fi wá ní bad image mọ́. ẹ ṣeun bàbá Bánkọ́lé àti fẹ́ kó gbálé. ẹ ṣeun ká tó kó gbálé ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ máa gbóhùn bàbá Adéníran kí ló dé bàbá. bàbá absorb ni o. ok ó dáa ṣe rí lóòótọ́ ni ohun tí lọ́ọ̀yà Samson sọ pé kínní ó lè dá nǹkan rú nílẹ̀ Yorùbá ohun tí Yorùbá dúró fún nǹkan oríṣiríṣi báwọn yẹn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa bá ètò yìí ká máa bá a lọ ṣe rí lóòótọ́ Délé lè má rí òótọ́ gẹ́gẹ́ báwọn lọ́ọ̀yà ṣe sọ torí bàbá yẹn statue ẹ̀ wà intimidating to other lawyers. Even magistrates or even appeal, even judges, statute is a man to pé ó ní statute to pé tí o, for example, ẹnìkan sọ wípé law firm ẹ̀ ló gba case òun gan ọtí ẹ̀ débẹ̀. It doesn't matter. The mere mention of his name ní court, òun win ẹ̀ ní favour. So I'm not under the illusion that Dele will come out tomorrow. But in terms of sọ fún ẹni pé Dele today is a hero of every Nigerian. Tó bá jẹ́ wípé ó jẹ́ ọmọlúwàbí. Cherry case tó ń lọ nílẹ̀ yìí is between the conservatives and the radicals. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe ń sọ lórí TV lọ́jọ́ kan. Ó ti gbé Nàìjíríà sí méjì. Àwọn conservatives yẹn àwọn ni àwọn judges, magistrates, àwọn gbogbo àwọn olówó tó rówó gbé tó ń fowó ṣàánú wọ̀nyẹn. Àwọn radicals àwọn tó fẹ́ tún lù ṣe. Ọ̀rọ̀ ẹ ti pín Nàìjíríà sí méjì already. So ẹ jẹ́ kán máa bá a lọ. Bí Délé tiẹ̀ lọ sẹ́wọ̀n, I'm telling you, ọjọ́ tán bá sọ Délé sẹ́wọ̀n báyìí, ẹni tó Nàìjíríà ẹ tó máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. I'm telling you. Torí wàhálà máa wà tó máa sọ sẹ́wọ̀n kí ló ṣe tó jí nǹkan ni àwọn tó jí nǹkan gan wọn sọ wọ́n sẹ́wọ̀n. Ẹ wo Yahaya Bello náà pẹ̀lú gbogbo owó tó jí ẹ wo ìdíwọ́ ìtàn ṣe ń tútẹ̀ ní court tó tún fóònù nínú court. Bẹ́ẹ̀ Délé ò lè ráyè fóònù ní court nígbà tí wọ́n ti kó ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ sí lọ́wọ́. How can you do that? Irú justice system wo nìyẹn? Irú justice system wo nìyẹn? Ṣẹ́ni tí nǹkan bá máa dáa, ibi ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ló ti máa bẹ̀rẹ̀. Wàhálà tí kìíní máa dálé òní wéré. Gbogbo àwọn ibi tí bàbá yẹn ti lọ ṣe ojúṣàájú sí ní overseas tán ló ń fún wọn lówó ń bí ní kọ́lẹ́jì ń bí ní yunifásitì ń bí. Ẹ rí i pé wọ́n máa rí ẹ̀gámì ara wọn pé irú owó la gbà yìí ná. Tó dáwọn ò dàbí Nàìjíríà tó kó tó bá dìgbà owó àjẹmọ́nú ni. Ìjọsí wọn ní pásọ̀ kan gba owó kan ẹnìkan lọ dá ìdá 10 mílíọ̀nù mélòó kan. Àwọn tó wà ní iṣẹ́ tó di iṣẹ́ wa bá pásọ̀ pé ó máa jí owó wa lójú wa dá ìdá 10. Pásọ̀ ní nígbà náà ńkọ́ òun ti gbowó ó ti dowó Ọlọ́run. Àwọn institutions tó bá lábúrọ̀dù rí bẹ́ẹ̀ yẹn tó ń bá gbowó 20 years ago tó ń bá gbọ́ pé 20 years ago láti gbẹ̀ ló ti ń jalè bọ̀
wọ́n máa wò ó dáadáa gbogbo honorary degree san fún ẹ wọ́n lè withdraw ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ibi tí bàbá yẹn ń bọ́rọ̀ ara ẹ̀ lọ nìyẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí ṣé àbáwọn èèyàn wa tó wà ní London ò ní dìde ni pé gbogbo owó tó gbà yìí pé bákan lọ́kàn tó bá tán tí délé bá lọ sọ ẹrù gún wọn lọ sáwọn yunifásitì lọ máa sọ pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ bàbá yẹn àwọn àti expose ẹ. already wọ́n ti kọ lẹ́tà sí yunifásitì yẹn pé kó dá owó wọn padà ní UK. Yes. You see ṣé Wikileaks ń parọ́ ni ṣé American embassy ṣé wọ́n parọ́ ni àwọn American embassy officials wọ́n máa ń pa Nàìjíríà ju Nigerians lọ wọ́n máa ń pa all African countries all over the world wọ́n máa ń pa wọn ju àwọn citizens ibẹ̀ lọ information tó dé wà lọ́wọ́ wọn ò kéré ẹ jẹ́ kí bàbá yẹn máa bá lọ náà ẹ kó máa bá adìẹ dà mí lóògùn nù máa fọ́ lẹ́yìn Délé máa fọ́ lẹ́yìn tó máa ṣẹlẹ̀ sí bàbá yẹn nìyẹn. Wọn ò gbọ́dọ̀ fọ́ wọn lẹ́yìn o bàbá Bankole tó tán bá fọ́ wọn lẹ́yìn ni wọn ò ní win o malice tó ń sọ ń bẹ̀ yẹn ló máa jáde yẹn o but ọ̀rọ̀ yín ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ Diezani àti Howard University ni pẹ̀lú owó kàbìtì tó gbé fún wọn bàbá Adéníran ọmọ ń pa yẹn. So I mean olótú ẹ ṣe o jẹ́ ètò tèmi yìí ó dàbí pé lójú tèmi ó fẹ́ dàbí pé òun ló jẹ́ the best lọ́dún yìí. Of course. I support that. Àwọn èèyàn farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ gidi wọ́n dẹ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wa kò sí pé a ń parọ́ fúnra wa tẹ́lẹ̀ máa ń parọ́ fúnra wa pé Yorùbá báyìí Yorùbá no ẹ já sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wa. ká sojú abẹ ní kò ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Ọ̀túnba Òsénì. Èmi advice bàbá Adé Babalọ́lá tó gbóògùn jẹ. Èmi advice wọn gbóògùn jẹ. Because àwọn èèyàn wọ ní tìjú débẹ̀ yẹn. nítorí pé bí bàbá yẹn bá tún kọ́ńpá kéèsì lọ that case is to finish. ẹ jẹ́ kó calm down ni o. ẹ ṣe olóòtú. ẹ náà ẹ̀ka sọ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹ ṣeun olóòtú. èmi ò gbọ́ yẹn ẹ ṣeun Ọ̀túnba Òsénì. ẹ ṣe mà àwọn òyìnbó wọn ń pè kínní kan ní Pandora box. And I said again and again and again, despite the fact pé mi ò fi gbogbo ara gba ti A or B náà méjì àwọn parties wọ̀nyẹn, but we lack one thing. So that òun ló ń fa cause of our tá a fi make progress. I like òótọ́. Bẹ́ẹ̀ni. 95% gbogbo tá a bá ń ṣe irọ́ láti wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Láti wà ń bẹ̀. Gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn bringer àwọn tó jẹ́ tó dá gbogbo wàhálà jákujàku ilẹ̀ àwọn ni àwọn tí Délé tó lọ pé you know what once one bullet ló ń jẹ wọ́n. So ìpọ̀rọ̀ yìí ó máa ní bákan èmi ò fẹ́ ká support. I don't want to support we ká fọwọ́ ọwọ́ because bẹ́ẹ̀ ni postpone doomsday wa ni. But a lè ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́. That's what ẹ ṣe mọ̀ pé kó tá a bá ń sọ bí náà aláti wà very careful ká má prejudice ara wa aláti wà very careful whatever we are saying. But the truth of the matter ń bí ní sẹ́ pé here we have someone láàrin 200 kìnnìkan million ta ní to first stand up against injustice unfairness àti so many other stinking situations tó wà ní judiciary wa. I want to say pé I don't know how whether he's going to win or not, but I know that if based on the dictum law, evidence, if he has evidence to back his motive, so tí ó bá jẹ́ pé motive ò bá jẹ́ pé ó fẹ́ fi bàjẹ́ nìkan lórúkọ jẹ́ ni, I don't know why we should be asking for settlement. Because our people, you say, like I said, and I know it. Ṣé ní former president took back 16 billion up to last time in honor. We have many of them. Gbogbo àwọn tó gbowó àwọn fẹ́ ṣe kinní kan sí well, àwọn gbowó àwọn fẹ́ ṣe borehole, àwọn gbogbo àwọn fẹ́ ṣọ̀nà. Kò sí ìtarí inú ẹ̀ náà. Ẹ ṣeun. So at the end of the day, èmi ìfẹ́ lọ Nàìjíríà, I want to stand solidarity for whoever it is to bring the Nigeria to normality. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ kí a máa mú ètò wá sí
òpin ẹ dákun ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé lónìí tẹ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sórí Yorùbá Gbòde fún ìgbà àkọ́kọ́ ẹ fi aago yín ránṣẹ́ sí 959 208 8689 màá fi sí ojú ọpọ́n tí ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ láǹfààní láti máa bá Yorùbá Gbòde rìn ẹ lè mọ nǹkan tí a bá fẹ́ máa ṣe ní lóòrèkóòrè ìyẹn ṣe pàtàkì. Èkejì, mo sọ pé a ti gba Délé gẹ́gẹ́ bí àlejò amòfin Délé gẹ́gẹ́ bí àlejò wa pàtàkì. Ó sọ̀rọ̀ fún wákàtí 3. Gbogbo ẹni tí nọ́mbà rẹ̀ bá wà ní orí aago tí mo bá ní nọ́mbà gbogbo yín lẹ rí ohun tá a gbà sílẹ̀ níbi tí ẹ ṣé olóòtú ẹ ṣé olóòtú fún yẹn o. pátá tá a bá ti ní nọ́mbà yẹn ẹni tí ò bá ní nọ́mbà ẹ fi ránṣẹ́ 959 208 8689. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ amòfin Samson Dada Esquire tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa lórí Yorùbá Gbòde ní ìgbà àkọ́kọ́. Gẹ́gẹ́ bí mo ti máa sọ, amòfin Yorùbá Gbòde ni yèyé òfin Tinú Akínṣọlá. Torí náà ẹ̀yin náà ti di amòfin Yorùbá Gbòde nù. Ẹ jẹ́ kí a máa rí yín, a gbádùn yín lónìí, ọgbọ́n yín kò ní di òpè. Bá ṣe gùn ẹ ṣeun o, ẹ má jẹ́ àmísì yín ní ọjọ́ Sunday kan, ẹ dákun. Bàbá èmi sì ń bínú o Màmá Yusuf, mo sì ń bínú o. Ọlọ́run má jẹ́ bínú, tẹ bá bínú máa fi chẹ́ẹ̀kì tù yín nínú. Ṣé kẹ́mi náà ṣe ní 10,000 irú ètí ẹnìkan fi ránṣẹ́ sí King's College. $10,000. $10,000 ṣé á ṣe díẹ̀. Wọ́n náà wá gba 10,000 naira o. Bàbá Oyèfúlẹ̀, mò ń wá ojú yín, mo rò pé ti lọ ni. Àwọn Ìbàdàn máa ń bribe ìyàwó wọn tó pọ̀. Seriously. Bàbá Oyèfúlẹ̀, ẹ gbọ́ báwo lọ̀rọ̀ yóò ṣe parí. Èwo ni nínú ẹ̀? Ṣé ọ̀rọ̀ ti amòfin Tinú? Irọ́ o, ọ̀rọ̀ ti Afẹ́ Babalọ́lá àti amòfin Délé. Okay, on a more serious note. Parí, there's going to be a lot of scars. A lot of scar. Dele Farotimi is the smallest one there. So scar tiẹ̀ ó máa wà inconsequential compared to Afe Babalola. Afe Babalola will be accused of ó ń fi ọwọ́ ọlá gbá ọmọ èèyàn kékeré lójú. Whether the book is right or wrong, inconsequential in saying, the public opinion among most of the Nigerians in diaspora, as some of the platforms Mosari scan through, whereas, like I said before, people didn't take Farotimi seriously. You see, big honcho, Afe Babalola ti bẹ̀rẹ̀ sí nà pẹ̀lú ẹgbàá. People are suddenly supporting Farotimi and calling Afe Babalola very bad names. Yeah. Especially but WikiLeaks ti show pé wọ́n fún Afe Babalola àti Ọbásanjọ́ gave out $225,000 US dollars láti bribe 4 judges in 2003 or so, or 2004. So those informations are coming out, and I understand it was leaked by the US government. So more information are going to come out to embarrass them. Even wọ́n eventually gbé Farotimi lọ sẹ́wọ̀n, let's assume ní pé gbogbo ìwé ẹ̀, which is now a bestseller, which is on the bestsellers list. Globally, all over the country, all over the world. Àwọn kan tẹ̀ ní pé wọ́n máa translate it into other languages very soon. Wow. Now, assume ní pé Afe Babalola succeed in taking all the riches from him, all his earnings. There are going to be cries all over the place. Ní pé Dele Farotimi ti sọ tẹ́lẹ̀ pé òun máa fún
àwọn ọmọ tó wà ní orphanage. Ni proceed. Ní proceeds. The next story will be Afe Babalola lọ gba oúnjẹ lọ́wọ́ àwọn orphans and widows. Ó gbóúnjẹ lẹ́nu wọn. Ó gbóúnjẹ lẹ́nu wọn. So it's going to be a very interesting thing. I was just talking to somebody just a little while ago in Nigeria. Wọ́n ní pé ẹjọ́ yìí lè lọ fún about 3-4 years. I don't know whether that's true or not. I'm not a lawyer. But at the end of it all, there's not going to be a winner. And the only person who may be a slight winner may be Farotimi. So all of a sudden, something he wasn't planning on, Otishelesi, is now well known all over the world. The name Farotimi, our Maroti will sing. And I'm sure that's not the intention of Afe Babalola when all this thing started. Olóòtú, ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tí bàbá sọ ń sìn? One minute, just to support what he has just said. Ṣé mo wí pé nípa ọ̀rọ̀ yìí ṣá pé Switzerland Industries tó wà ní Nàìjíríà wọ́n ti withdraw? Somebody told me. Switzerland Industries tó wà ní Nàìjíríà wọ́n ti withdraw because many of us from diaspora information tí wọ́n ní nínú Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú táwọn tó wà ń ta ń sọ ó ti force wọn, including this case, ó ti force wọn out of Nigeria. Ẹ lọ find out. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun tó ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Mo dúpẹ́ o amòye dókítà Oyèfúlẹ̀, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí a ti jọ bẹ̀rẹ̀ wákàtí bíi 3 òun náà la lò. Ẹ mọ̀ pé aago 3 àbọ̀ la tó bẹ̀rẹ̀. Ẹ dákun ẹ foríjì mí, àṣìṣe ó wá látọ̀dọ̀ ẹnjìníà wa. Èmi náà sì ní àǹfààní láti yẹ̀wò kí n tó tẹ̀ síta. Ẹ foríjì mí, ṣùgbọ́n inú mi dùn pé a sọ̀rọ̀ gan-an lónìí. Ọ̀rọ̀ jẹyọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Báṣegùn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ amòfin Tinú Akínṣọlá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ amòfin Samson Dada, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá John Ògúnríọ̀lá. Bàbá àti ní nọ́mbà yín, ẹ jẹ́ kí a máa rí yín lórí Yorùbá Gbòde ní gbogbo ìgbà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Bàbá Aliu, mo dúpẹ́ púpọ̀. Bàbá Aliu ṣe ti lọ ní ó ti dòru ní Nàìjíríà. Bàbá Aliu wà níbí. Bàbá Aliu, ẹ̀yin náà sọ fún wa bẹ́ẹ̀ ṣe rò pé ẹjọ́ yìí ó parí. Níbo lẹ rò pé yóò forí sọ? Kò síbi kankan tí ń lọ tayọ pé ní agbára náà wọ́n lò, so àbí tá a bá ń tanra lókù, ọwọ́ kan wọ́ ni. Ọwọ́ kan wọ́, agbára ó wàá yọ. Àwa mọ ibi tí ó ṣubú sí àbí? No, ọ̀dọ̀ àwọn tọ̀hún náà ni ó ṣubú sí, ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ń kó wá jẹ. Àwọn alágbára. Ọ̀dọ̀ àwọn làkí tá a bá ń tanra lókun tó ń ti parí ètò, tó ń ti mọ bọ́n ṣe ń to ètò wọn. Àákàn pariwo. But the damage will have been done. The damage will have been done. Baba Aliu. Yes, sir. Baba Aliu. Yes, sir. Ǹjẹ́ ro nǹkan táwọn aráàta lè ṣe mọ́ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn. Ká tó lè sọ pé àwọn ni wọ́n lágbára. Alágbára náà ló wà níta comparatively ni mo sọ yìí pé ibi tí bá fi sí táwọn aráàta ò bá dá sí ó lè má fi sí nítorí pé àwọn aráàta wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí táṣìírí tí ò. Ṣé ẹ rò pé agbára àwọn aráàta ó lè yí nǹkan padà? Agbára o. International implication. Ẹ má sọ ọmọ ìyá mi. Ṣé rí agbára ìta kò lè change nǹkan kan lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú wa, ọ̀nà wọn ti jìn. Àwọn alákan wò wọ́n bẹ̀. Láwọn olóṣèlú ọ̀nà wọn ti jìn gidi gan. Ọ̀nà tó tọ́lọ̀ fi lè gbà wá, òun náà là ń pe àkíyèsí fáwọn èèyàn wa pé ìdá ká dá dúró àbí kí kálukú kó padà sí èyí tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kóró ọmọ sọ́kò, ó ní ètò òmúlọ́wọ́ ìkọ́. Tá bá padà sí tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀,
tàbí kí kálukú máa lọ́ndọ̀ ìkànnì méjèèjì ni tá a bá ẹ ṣe yẹn ṣeun ó ṣe mọ́ lọ náà ni àfikọ́ lọ́hún ṣàánú. ẹ ṣeun bàbá amòye bó tiẹ̀ jẹ́ pé àgbóhùn yín látàárọ̀ ẹ ń sọ fún wa wípé agbára tìta agbára ti inú ilé yóò tẹríba fún tìta ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. bó ti ṣe ó dàbí ìgbà pé bó ṣe ń ṣe nìyẹn títí dòní olónìí bàbá yẹ ṣùgbọ́n ó lè yí padà lẹ́ẹ̀kan yìí o a lè sọ. tó ẹ ṣeun tó ẹ̀yin èèyàn wa a ti lo wákàtí mẹ́ta ó ní bí ìṣẹ́jú méjì lórí ètò Yorùbá Gbòde tòní ohun tí a gbé yẹ̀wò ni ọ̀rọ̀ Délé Fárótìmí àti bàbá Fẹ́ Babalọ́lá. Afẹ́ Babalọ́lá táwa ti mọ̀ wọ́n tipẹ́tipẹ́ níbi ká ṣe èbó níbi òfin níbi gbogbo ẹ̀ ọdún 5 péré ló kù kí bàbá ó pé 100 ọdún àdúrà ni à ń gbà fún bàbá iṣẹ́ tí wọ́n ti fi gbogbo ọdún yìí ṣe àdúrà là ń gbà fún wọn Ọlọ́run ọba má jẹ́ kí wọ́n ó fi oṣù kan tàbí àsìkò táṣẹ́rẹ́ má jẹ́ kí wọ́n ó fi dànù Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n lè hùwà àgbà kí orúkọ wọn kó lè bá a dúró níbi tó wà ní 20 ọdún sẹ́yìn ìyẹn ṣe pàtàkì gan-an torí pé ní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń sọ ni pé tó bá ti bàjẹ́ lọ́dọ̀ àwọn àgbà níbo la ti fẹ́ tún ṣe àgbà ni wọ́n nínú iṣẹ́ òfin SAN àgbà ni wọ́n lọ́jọ́ orí ọdún 95 ẹ rí i pé kò síbi tí a bá yàrá já tí a bá rí àtúnṣe tàbí ìfọ̀kànbalẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn àgbà báyìí àdúrà ni kí a máa gbà bá a ti ń gbàdúrà fún ilẹ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà la máa gbàdúrà fún bàbá níbi tá a dé dúró yìí kò sí ẹni tó mọbi tó ń lọ torí agbọ́n sẹ́ oyin sẹ́ ojú olóko sì rèé kò wú lásán níbo la ń lọ pẹ̀lú òwe níbo la bá yàrá já kò yé mi tó mo dúpẹ́ púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má gbàgbé Yorùbá Gbòde ojoojúmọ́ làmọ́ gbogbo Sunday làmọ́ gbégbá bára ẹni Ọlọ́run bùn kó bùn wá ká fi lè mọ rí owó ṣe ètò yìí torí pé owó ni kẹ̀kẹ́ ìhìn rere gbogbo ohun tí ẹ bá ti ní tẹfẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ dákun ẹ fi ránṣẹ́ sí wa sholayorubagbode@gmail.com ní zẹ́ẹ̀lì yín ó bá wọlé bí Ọlọ́run bá ràn yín lọ́wọ́ ẹni Ọlọ́run bùn kó bùn wá ẹ ṣeun ẹ má gbàgbé ilé ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá fún àwọn ọmọ àti àwọn ọmọ bí a ti máa ṣe nu ní orí Yorùbá Gbòde gbogbo ohun tí bá ti ń lọ ni a máa mú wá báyìí láì ń ṣe lé wa ọmọọba Adéwálé JP mo rí pé ẹ wà níhìn gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sórí Yorùbá Gbòde ẹ fi nọ́mbà yín ránṣẹ́ lórí 95920888689 nọ́mbà tí mo kọ sójú ọpọ́n ó di ọjọ́ mẹ́jọ bí ẹlẹ́mìí ò bá gbà èmi ni n ó wà ẹ̀yin ni n ó bá wọn ò ní fi ẹlòmíì ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan nínú wa kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ ó di kọ̀ bí ìgbà tí èèbó bá fẹ́ nú ọkọ̀ sọlẹ̀ ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kí ebi ó pa ni ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ ká ní lókun ẹni mọ̀ ẹni tó fúnni lọ́mọ kò fẹ́ kí ájà jẹrun bí iṣu mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o Egbinọlá Adékúnbí àtúnwá ẹ̀dú ń ló kọ́ mi láṣà àmújèrè àṣà ìrè ní mògùn ará àlágbẹ̀dẹ ọmọ awórin túnirọ ibi tó o bá wà. ilẹ̀ àtẹ̀gbọ́n mi náà àtẹ̀gbọ́n mi o. ó dijọ́ mẹ́jọ mo dúpẹ́ o amòfin aya Akínsọlá ojú òní ti ẹ̀ ní tẹ́ ìyàwó Ìbàdàn ọmọ gbọ̀ngàn. Bàbá Adébóyè ẹ kú Christmas in advance o. Ẹ mọ̀ ṣe ń wo. Bàbá ìṣe kérésì láyé ìjọ nù nígbà tí bàbá ń jókòó tí wọn gbọ́dọ̀ dá. À ń bọ̀ wá jẹ tọ́kì o bàbá. Ní bàbá ń ṣe kérésì ṣùgbọ́n ní ìsìn bàbá ò ṣe kérésì. Mọ́mí Àbíkẹ́ kújọ́ mẹ́ta.
Yes, ma. Lemon. Well, kérésì mi ò ní sílé ṣùgbọ́n nígbà tí n bá dé Bàbá mi tẹ́ bá ń Àwọn lọ máa bàbá tẹ̀lé máa ń yín lọ kiri o. yóò ní Bí tẹ́ wọ́n bá ń lọ kiri máa yóò tẹ̀lé ní. yín lọ o. Ẹ má fà àwọn ọmọ yín lẹ̀ o. Professor Yétúndé Alábẹ́dé ẹni tó bá omi ìṣọwọ́ kọ́mọ̀ lòun ò bá nǹkan ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ẹ ṣeun. Bàbá máa kiri yóò lọ́jọ́ Christmas Ọ̀túnba ni ẹ̀fà wọ́n wọn sí Dominic ní. ẹ̀sìn yẹn lẹ̀ o kẹ́ lọ tọ́jú ara yín o. Bá ṣe gùn ẹ ṣé o màá pè yín o. Ó dàárọ̀. Ọ̀túnba kẹ́ ṣọ́ra yín o ọdún tuntun ń bọ̀ o. Ohun Ọ̀túnba tí àwọn ti ní cold pàápàá. Ọlọ́run ló mọ mi tán lọ á Wọn sí. Dominic ẹ̀sìn ni. Ẹ má ní mo pa yín lẹ́nu mọ́ o àjòjù kò nílé mọ́ relé.